Quick one. Mbona bodybuilders wakitumia drugs inakuwa considered cheating, but if women use makeup in beauty contest iko sawa? Hey. Nisi bodybuilder, nisi manzi, I have no idea. Mimi sishiki hiyo handi. At least nimepata leo mtu, at least tuko pamoja. No. Hiyo acha. So inafaa kwa najibu. Mimi sijui tafakari hiyo. Mbona tafakari. Anyway, but it makes sense to the stories out there. Mama yangu atumiss the makeup, so yeah. But quick fire questions, Mango. Favorite sevens venue in Kenya? Favorite sevens venue? Prince Lou. Best crowd in the circuit? Best crowd in the circuit. Best crowd, are we talking about a team specifically or with the venue? Crowd ya team. Crowd ya KCB fans have been wild. Toughest player you marked in your career? Toughest player marked in my career? Jesus Christ. End of blunder back row. Kila mtu anakupiga. Whole career? Ni quick fire. Ndo shida. Na nimechotwa na wase wengi. Toughest player number 8 kwa alikuwa anaitwa Max. Pilogo. My God. Okay. Aliniharibia siku. Kachumbari au Smoky Pasua at a sevens venue? Smoky Pasua. Okay. Which new location in Kenya can you host a leg on the 7th circuit? New location? Meru. Okay. Victor Mola or Floyd Wabiri? Mola. If you want in rugby, what sport would you play? Chess. Chess is sport anyway. Another. Hello. Mar says with an arapa. Ndani ya studio leo tuko na Mango mwenyewe XIX kwa wale wamjui. Ama anaweza jintroduce mwenyewe. Ile part nyingine tuko na ule Keta wa Cabras, Strathmore Leos fans, but of late anachukia KCB pia. I don't hate KCB, wanatuogopa. But wanatuogopa, yani that's a fact. Tuliwapatia pressure. Na nilikuwa nimekwambia mapema barometer. Is about ile ugonjwa ya nini inaitwaje? Anyway, siwezi kumbuka but milioni 7 saki. Ndio na mata. Unaweza introduce kwa nini yakujui? Unajua sikusema naitwa David Mango. Wazozo na Exports inafaa kuwa 19 sports lakini we roll with it. Walai. It's 19. Oh my God. Okay. Sawa. Nilikuwa chini. Unaona, acha niombe ukweli. Roman kuanzia najua tu 1 to 9. Roman numbers hivi 44 tulipigwa tu 1 to 9. Walai 10. Niliambia mtu aliandikia date ya 15th September 2025. Mimi niliandika 15th pekee. Kwenda September huko 2025 sijui. So lakini mkionyeshwa mark za 1824 mwezi kosea, si ndio? 824 ni 1824. Atuendange club. Of course, surely. Unajua 2025 iko na MM. Ka Roman number. Najulia wapi? So ni 19. That's new information. It's 19. X being 10, IX being 9. Okay. It's 19. The head editor and the founder of XIX Sports, 19 Sports. My name is David Mango. Okay. Ulikama hapa aje na Eugene? Yeah. Ulikama aje na Eugene? Wow. One ni lucky number. That's always the basic premise that I start with. But the process of how the company will evolve will have 19 steps involved. It involve 19 steps. Okay. It involve 19 ministries in the country interacting with sports to improve sports and create a sports economy. Mnafikiria sana. Ulifikiria zote mtenzo jina? Maze, that's what makes sense. So mimi niliamka tu Marseilles with an R. Leo pia wewe tuambie R ni ya nini? With an R. R ni ya nini? Yo R. Yes. So yo R ndio identity. No. So unachekia mimi. Sio inasema hata mimi. Okay. So unachekia ra. Okay. So endelea. So ra. Rad.
endelea sio chiki Kenya hiyo rata toa hapo baki tuna masese bana unatupanga R ni hiyo R nilileta juu watu wakaja kusema Marsezi so unacheki mtu anakuita Maswizi unasema Masezi mtu aita tu venye anataka na kuna hiyo R hapo ikabidi umeenforce yako ikabidi nimeenforce niambie kuna R hapo by the way so unasema Marsezi with an R itabidi so ujue sema Masezi na by the way same nakumbuka niliwaambia Masese na maanisha nini sitaki kurudia surely hiyo sasa hiyo sio jina yako Masese ni jina yake jina yangu but iko na meaning like kwa wale si hata wewe yako na jina yake ni Mango iko na meaning Mango yako iko na meaning si ni maembe no okay yes of course but yako ni ya maembe wait wafikirianga jina yangu kwa niko unajua pia umeanza kunishock from 19 so Mango inakuwa different thing uanza kutuambia siji Mango siji kuna kwenye maembe inaitwa alafu inakuwa jika la 19 months ati ina take 19 months of the market after 19 months ndio right hakuna so nikakapa to 19 Mango so ni Mango tu si jina ya gava madhali ni wai tu kwa jina na mokoro si ati okay so wewe ni Mkamba ni mjaka Mango mjaka swinge kwa mahindi maize mambo utafish bana umeenda ni vitu ni mingi maembe kwa bana amko ulizaliwa hizo side za nini Ukamba wa Cambodia actually Mango ni jina ya kijaka man wala like jaipata mtu mwingine mimi anaitwa inge kwa maembe wait a minute even currently vile kulikuwa na demos na akina Babowino alikuwa anatoa wase kuna ule alikuwa kando ya Babowino anaitwa Collins Mango pia kuna Mango wa Kiari pia kuna Sir James like it's just a name we're sorry guys poleni we are sorry guys yako ni Dodo ama David Mango kuna maembe Dodo kuna maembe ilikuja individual name haikuja na suffix labda alikuwa anakula maembe yo day maybe music juu wajaka mtu akizaliwa jioni ni Odhiambo so sema saji maembe yuko kwa my lord so leo tuko MA watatu hapa Masese Mango alafu Matoke imagine triple M ni crazy yeah true hiyo pia wajue ni Roman guys you can realize Why but hizo stories za Roman zo mkifika hapo mimi mtanipigia tena for tumalizie hapo but your XX iko between 1 na 9 well 1 na 10 watu wengi wako wanajua hiyo but sasa sitaanza nikianza nilikuwa stuck upon kuforce say kuisema right 19 unachoka 19 mpaka nikasema cheki venye unadai wewe bora umesubscribe umefollow hayo basi venye wewe unajua ni gani wewe ukifungua utaona ma games bas wewe ite vile utaita hata eri XX ikianza swali kwa nasema 6 hao ndo alikuwa ananitoa 6 sure alikuwa ni umeona umesikia analogy yake hata mimi nilichoka watu kuita Maswizi hiyo ni niliwaforce hadi sasa wakiniona ni with an R. Hata usemi jina sema tu with an R bas okay alafu kuna mtu anasema bala kusema Rogue Rugby Rogue nayo lakini no misiwezi Rugby Rogue no way no misiwezani nayo Rogue Rugby bana surely mbona msaseme you know what acha tu unaweza uliza swali ni kama wale watu bado wanaita wa rugby IRB akina Lugano but Lugano wa kitambo ndio ndio kuzeeka wewe pia uko hapo but yeah no muita world bana mimi movie with but uzuri time ya IRB kulikuwa na standards set kuna random union somewhere wacha tuanze anyway general circuit overview una feel circuit ilikuwaje ya 2025 compared to the previous years kumekuwa na kitu yote different this year kitu shocking kitu new I think it's coming back finally from tutumie kwanza post covid ndio nasema I think it's coming back from post covid because tukirecord 2022 ndio ilikuwa kwanza post covid kitu ilikuwa crazy ni a wild statistic I think it was about 3 or 4 games that didn't have injuries kila game 2022 kila game yo 2022 ilikuwa na man down mpaka
we had to go and ask ourselves like what's actually going on, but there was no rugby for like 2 years. Yeah, so Alafu mnarudi mnacheza msaba mwili kuadapt. And then 2023 the injuries went down, the penalties increased. Okay. Last year I think it hit like midpoint. Penalties zikakuwa normal, but my yellow card for some reason last year zilikuwa zinatokea. But at least injuries will reduce this year. I think maybe marefari walikuwa wanataka kuonyesha watu wako kadi. Wow, yo, okay. This year has been, I'd say, naweza sema inarudi. Na feel nika tuko, let's say in the previous decade. Na feel nika sahi tuko hapo ile period Nax ilikuwa inazoza hapo 2014 2015. When there were teams that were on form, but you had to be really good to actually win it. Like vile KCB have just had to be a step above. Avengers, yeah. Local Avengers. Like ilibidi tu mkwe ligi ingine. Geo time bado kulikuwa na Mwamba, kulikuwa na hiyo Nax. Na Mwamba ilikuwa stacked. Mwamba, yes. Kulikuwa na hiyo Nax. Homeboys. Kulikuwa na hiyo Hombizo, kulikuwa na Strath which is on fire. Yeah. Kulikuwa so many good teams, but to win it you literally just had to be a step above. Ka hii season you've seen Koya wamefika 3rd place. Ile yenye Oilers. Prince Lou. They start making it to a final. Strath of course Three finals, as much as kumekuwa na hizo KCB Strath finals mob, you can't write off the teams. Huwezi write off team kana Nax. Hakuna mse aliingia against Nax akasema watu nenda kupiga. Pia hakuna mse ati aliingia versus Queens tu alikuwa na in-house drama yao. Hiyo story yao kando. But pia wakianza first 2 legs you aren't just walking into a game with Queens. So I feel like the form has picked up. Okay. And then now into the other half of the decade ndio tutacheki the peak coming back. Okay. Nice. So what stood out most on or off the pitch? On the pitch we have so many more speedsters now. It's not just 1 or 2. Normally inakuanga ati kuna Odongo, alafu mtataja Floyd, alafu tuseme Mola atakuwa. Kila team iko na speedster. But now kila team iko na msee. Hata ukiangalia Moose tu namba 9 Veron is still a very pacey guy. Yeah. Chris Otojwanga anakani kama hana top speed. Yakani kana accelerate tu. Unaangalia hata vile Homeboys waliingia Div1 una realize hasa wako na sana hepa. Yes. Queens pia wako na Ramadhan. Queens wako na Ramadhan, ametoka Hombizo, Nyongesa ndo huyo. There's so many more speedsters on the field. And then it's now challenging our big players. Waseto wa big. Ladi yoko maza nafunguka wingi. Like bana na heavy. Inaforce so big pia wakwe need to step up. Hadi Bob anafunguka. Bob of all people. Like the game's gotten so fast on the field. Ni hadi niende ni rewatch previous times and realize wait, there's a whole lot of running going on this. Also on the field we have so many more speedsters. Off the field is the interactions. Yes. Kuna hizo masiasa zote zime happen. But nipoa kucheki local artists showing up for rugby events. It has a pull. It has a pull. Kucheki kuna artist mwenye ngoma yake imehita na kanku perform 7. Bana 2022 I think tulikuanga post covid hivi. Ilikuwa ngori. Hiyo yenye kila after party ilikuanga tu mwenye yuko. Wewe tuweke ngoma tu. Ama DJ afanye kweli. Wewe tuweke ngoma tutasonga nayo. Yeah. So off field I've loved the use of artists specifically and personalities to try pull in numbers. The rest of hizo siasa Okay. Before umesema ulize umesema about speedsters. Kwa speedsters wenye umemention. Do you think wako too poor on the attack ama pia on the defense pia there? Doing something. Hiyo ndio kitu crazy. Pato alishow say here. Yes. Pato literally answered that. Yes. Because it stood out the moment Pato used his speed to defend. Yeah. And then people started realizing, oh wait, atujaona not saying hawaezi. Hata mimi sisemi. Not saying hawaezi. Yeah. But atujaona the other speedsters chasing back and making tackles. Yeah. So it's until Pato did it ndio asaka realize. Damn. Okay. Kuzungulu mzee unaweza mpita hata but atakufikia. Yeah. Which most wingers usakishatoka. Ni hivyo.
tupatane try box tupige kampunji tungoje kick off but yo kamkujia try box ni bamba napanga mbaya aturudi hapa tena turudi hapa tena kick off Onyala ni kwa hewa try time hiyo next unafika kila mtu anaangalia na hivi hata pipana tena ongei sasa ball mbele ball mbele magari talking womo watu wengi wakicheza niko sure probably uko na karibu clip ya kila mse unajua huyu Dennis Nyongesa wa Queens unamjua vizuri weirdly enough nilimcheki I think I heard of him more in sprinting. Okay, so before akwe Queens alikuwa anachezea club gani? I honestly don't know. Ama mmoja Queens? Mimi nimemwonea Queens. He's circuit. Nimemwonea Queens, he's circuit. I think he played before. Yeah. But I think in the last 2 years mimi nimeanza ku scrutinize players. Okay. At some point nilikuwa tu na record for fun. Acha tu record YouTube views man. Lazima anzie pahali. True. In this kwa hii sport kuna vitu moba ziko. And we have to build them slowly. So when you're starting, anza. Kuna kamenjes pahali umetulia kwa house ato. Boy record. Yeah. Then so, the rest will come. Nili interact naye akaniambia ni za smoke au mawing out. Nilimwambia za smoke Odongo, Floyd, okay. Mola in 30 meters. In acceleration. Yeah, amesema in 30 meters hawamuoni. Yeye atakuwa shida. Hawamuoni. Let's not pia Taiso most. That guy is fast. That guy is fast. That guy has kuna kitu ulisema about training to be fast. Kuna technique. Haikai unajua yeye ametrain. Kwa vile Bufa alikuwa na hepa. Ile chwakizi yake anaweka hivi chini. Chest iko at an angle but anasonga. Yeah. Sivyo ndio pia Onyala ukimbia. Ni kama Onyala kiweka kichwa chini Onyala deep mpate try box. Ukiangalia Taiso wake hepa maze back straight. Ni migundo zinasonga. Like unaangalia sasa umza piga 100 meters bana. Shoaib pia ukimbia hivyo. Shoaib pia anahepanga hivyo. It's sprint mechanics ni kitu lazima utrain. But for some weird reason kwa hii dunia kwa 8 billion kuna msema za tazaliwa anajua kuhepa hivyo. Watu natural ina work tu hivyo. Ni was smooth tu hivyo. But kwa hii leg the moment nilicheki Taiso hivi. Sema uni sprinter. It's so distinct unasema msea bahatishi kuhepa. So nikuulize tunaweza kupata watu Taiso, Odongo, Floyd, Mola, Nyongesa. Kolo pia before apate injury. Kolo sahi injury. Yes, nasema before apate hii injury. Alikuwa arudi yaki. Atuweke Meja hapo pia. Meja pia. Unajua Meja amecheza Odongo akamshika. Meja amecheza Odongo akamshika. Hiyo kitu anashindanga umeiona. Miss Jayona. Unajua crazy thing. Meja amementioniwa. Meja there was a time tulikuwa tunaongea kuhusu speedsters. Sasa kataja Meja nikasema Meja utinga but wacha niende nimcheki fiti. Okay. Alafu nikachekio staff. Sema damn kumbe mzee. Na ni ile after ametoka Africa 7 amemcheza kama. Na unajua ni ile anapiga wide strides. Ni hakanyagi ground as quick as kila mtu yeye ni kubwa ni akizikanyagia na anaenda na yeye usema na ile edge yake plan usema bado ajui maximum speed yake ajai attain la tuseme pitch ni ndogo hiyo tu kienyeji anakimbia sasa ametrainiwa technique kuna wase kadhaa because hata tukienda hivyo acha amonomalo pia kuna mbio lakini sika hao watu wengine bado yao on the top of Ojwang pia kuna mbio but kuna wale mbio ya na kuna sasa unajua kwa mtu mnasahau Kwesa. Mazis tujiona Kwesa in what unaona alifanya surgery but it's been atukumuona last year alikuwa in the 2023 yako Kenya yote. Actually the last time nilimuona ilikuwa Kakamega 22 after hapo akadisappear. Ndio the last time nilimuona. So as much as alikuwa mnoma ngoja before muendelee na nani huyu inga wa Cabras alikuwa Simbas anaitwa nani Chao anaambiwa kuna acceleration na kuna hiyo and it helps him in collisions. It's why usisimame mbele yake in comparison to a lot of wingers. Okay. Mola anaweza accelerate sawa kuna top speed but ukilaunch bega smart you might put him down. Hata ukimput down utaumia utafeel utamkomifeel tackle but unasema bana umse itabidi tumeingia bega mbili. So akona acceleration and it helps him. Na Ambeta
So okay your list ilikuwa na hiyo list awase Awase. akwave tunaweza wapata tu hivi tuweke 100 meters by the way Hii inabidi ipangwe mazee. kama ikuwe kama ya festival ya 7 Iko tu ile break ya 20 minutes festival thing to do. Yeah. Or even to like unaona hizi ndio vitu tunasema use your budget properly. That would be so amazing to hype up. Itaona crazy au tuseme tu kama winga kama mnajitambua mkam Hii inaweza kuwa such a good advert. Si ndio? Such a good advert. Hata muonyeshe wakipiga ondeng nini like build it wana up. trainia hiyo kitu Wanatrain sasa hiyo. kila mtu akona coach Inaweza kuwa wake production fit. mbaya tutachisha hiyo kitu by the way unakumbuka nani wa restraining udongo na Floyd udongo akashinda Floyd alipo sijui mita 5. na mita 5 bana but nani anakimbia pato that guys fast Pato anafunga. Mara kwa tulicheko msili. Mimi nilikuwa confused. 2022 wewe sasa acha niwape story akiwa high school sasa yenu. alizunguka shwai mbaya akiwa high school yote amekuja 2022 2022 so Pato akiwa high school akiwa form 3 si alikuwa Goro so alikuwa anacheza rugby na athletics sasa unajua hizo games zilikuwa same time so anamaliza game Anamandana huko na kama rudi kucheza so ilikuwa rigio watu wameanza kateguka hapo hivyo unajua 100 meters ukiteguka ni hivyo unajua alienda kashinda na aliteguka na kenda kashinda bashule kakata sene na shoju kulikuwa na rugby ile mbio ni mbaya but unajua kitu crazy on high school level there's so many athletes like that but we ignore them akwa mtu ana nini potential kuna atuangalie hiyo potential there's 1 million kids doing KCSE every year of the million we make a very broad assumption 30% are into sports that's 300,000 kids split the major sports futa ndio the larger percentage futa bake rugby hockey volleyball pia inakuanga wild in high school so divide by 5 tuseme kila sport chapata maybe 30k 40k at least across the country every year but rugby kutoka Kenya Cup all the mpaka nationwide maximum tuko na player 3 and this is assuming every team has 40 players so how come their teams how come Western Bulls walikam dala na sijuna watu saba plus Chesco wote ni Sababora coach player mwenye anarana maji akimake sure watu wasiumie na hezi cheza lakini unaje tuona hivyo honestly walijiamini wakasema buda Div 2 opens your eyes to a lot you realize there's a huge gap in teams like what KCB Cabras Oilers and what Div 2 has the talent is there asa wako on pia huko kuna ma speedster kuna msi fulani mrefu alikuwa amevaa boots za yellow nilikuwa nasema nikirudi leo ndio nita confirm kwa team gani anafunguka Diambo number 10 wa KCA pia is coincidentally quick like I saw so many fast people in Div 2 and also like NYS mrefu NYS mtall anakanika songi lakini anakimbia slow motion anakisonga kama mkwachi kwani mkwachi pia anasonga kama inama hapo unajua technique unajua vile amenama hivi so ana punch kwa hewa ndio streamline hapo streamline baze ndio mkwachi ni mfast so kuna wase huko there's talent there but mazee hamna do ya kutravel mta travel either mnaweza travel Friday dala kuna teams zilikuwa za dozi Kakamega true mazee inabidi mtoke Kakamega Ngware mkuja mcheze sato mrudi ndio mwezi lipa accommodation mko na fare amwezi lipa accommodation na fare so mnakanja hiyo do yenu ni fare kukuja mnacheza jioni mnarudi Kakamega Sunday mna check in mnarudi hizo ndio forms za Div 2 hiyo ni crazy hizo ndio forms za Div 2 so tough Div 2 ni ngori tough if a sponsor would have noticed the visibility they can get by branding Div 2 teams branding it's peke just kama rough and tough rough and tough let's say what Bingo Fest is doing but that's for community level pea wase jazi weka logo yako ionekane wape matako wape bolka 2 ama 3 wajenge macons because ni crazy unapata team moja imekam na cons hizo ndio cons za warm up ya kila mtu the whole day ndio wanatumia kila mtu mpaka sasa warm up area imedesignatiwa naturally juu swali form cons
mkawaambia msizitoe tunaka kuzitumia alafu nyinyi mkitoka muache tu wase next pia nyinyi msizitoe tunaka so hizo cons zenye hii team imekam nazo ndio kila mtu anatumia ndio cons za team zote na ball pia ni kama 2 na ball 2-3 alafu unapata msikondego uko na boot conversion imeburuka huko mnangoja ball ikam ndio hivi tuna 7 ni 10 bana so div2 is something. Okay. So tuende kwa teams and performance. Queens defending champions but failed to make a single final. What do you think went wrong? In-house wrangles. Before in-house wrangles. Si walianza na squad yao? Even if they started with their squad. But hiyo story okay, even if how did they started in Driftwood. Yeah. Okay, hata rough and tough. Tuanze tu rough and tough. Yes. Of which walitolewa? Na Mwamba. Walipigwa na Mwamba semis. Kwa Mwamba semis. Yeah. Which walikuwa on? Mwamba walikuwa on. Wait. Kwa hiyo rough and tough. Wote walikuwa on. Kwa hiyo rough and tough Queens walicheza Strath, si ndio? Yes, wakapiga Strath in the yes. Na wakwambia Queens walikuwa on. Yes, walikuwa on. They were okay. Nasema they were okay. They were okay. Walishtuka kupigwa na Mwamba hata. Walistuka hata hiyo Mwamba walistuka kupigwa nayo. And then come the leg wakianza first of all you guys on fire also. Strath was on fire yeah. Nika Strath vile walibeba rough and tough hivi wakasema aya sasa tuko form ni sahi sasa wakawaka moto kakienda KCB walipiga pre-season fiti maneno ya Braska I don't tuongelee tu Queens. So Queens by the time wako Driftwood went week 1 ama I don't know what just did not work for them at Driftwood. It could make sense. I think mina feel ile mentality ya tunataka kudefend kitu hiyo pressure ni ngori. Hiyo pressure uko ngori. That's why there's not a lot of defending. Juu sasa mtu amekuja by the way sina dai kudefend title yetu. So unacheza ukitaka kudefend title rather than kucheza. So ushaanza kufikiria week 6. Yeah. Kwa pitch leo inaweza kuwa factor. Going into the second leg wrangles zao zilikam kutoka Embu after Embu but ilianzia Embu so week 1 and week 2 mimi siwezi judge hizo mbili because this the same Queens yenye wanaweza hata week 1 week 2 alafu 3 4 5 kama tusitue same thing that happened last year so siwezi judge na hiyo but I'll say wrangles is a huge factor hiyo is a huge factor because akina Lucky ndo alikuwa anaanza kushika form nilikuwa surprised Foganga alicheza hii mwaka alikuwa na injury alikuwa out so and then David Williams hakuwa kulikuwa na so many key people for Queens who are not there Toi Mutsami amekuwa but the start amekuwa but first of all sasa mnasema ati Charles akisema 9 mazini sasa Toi akisema alianza rugby lini mtasema but nani ndiye ameturn 30 nani Musami this year but amecheza rugby amekuwa au kufahamini sisi Impala kutoka Impala yeye alianza young ile Impala academy across so he's played for a very long while so he has that experience Noma Lucky Amo Leon Nyang man damn anyway Leon wameget Ramadan sawa but hawezi kuwa ile wala walikuwa last time there was a bunch there was so many and somebody like Fogang surely man he was so crucial and then remember tries a lot of last minute saves by him last year remember nani Ratila ndo alikuwa anachinja last year yani ile kuanzia Kakamega Mombasa Coast yani ile last minute try tafuta hizo dread hapo ni try mpaka tunaanza tukisema tukirecord ati sudden death Ratila unacheki ule mse zoom hapo kwanza kuna kitu ambacho alikuwa anafanya last season ile time me defend anaweka kick and chest alafu anagonga top speed mpaka huko unamwona huko alafu the bounce just inawana for him si ati anaruka kuishika ila kama mtu ameishika mpaka anaanza kusema alafu kuna design fulani pia Lucky alikuwa na snipe hivi alafu apana na Leon Lucky ana snipe anakia Leon so either kick ame accelerate alafu ameachia mzee mwingine ana wheels on the outside there were so many guys were going on so and remember that game when alikuwa ametoka Kisumu how is he called alikuwa Kenya under 20
light skin Yes. alienda Uganda alikuwa under 20 alikuwa under 20 yes alikuwa winger. winger. Yes alitoka rugby on the road ama ako rugby on the road ama Kutoka hivyo. ako Uganda sahi ako Ako Uganda all sasa. over Uganda. to Anaoperate UG. alienda Good to Uganda hear me. Bora Eh. anacheza. alienda Uganda Bora anacheza. and then remember Queens walikuwa na change of management Chesco Look at all that. Surely. anyway nimewafect vitu tu zilikuwa Surely. mingi. okay that's one Cabras wacha tutulie tu Cabras kwa Tufuate video. okay wacha tuone KCB made all 6 finals winning 4 what do you think imedrive dominance yao Man, they have hit a good peak. Mhm. They've hit a good peak. Nimezoea kila mwaka kuona Onyala akifishball kutoka kickoff. Always happens. Every year it happens. But man, this year ilikuwa crazy alafu it wasn't just okay kabla urukeo kickoff kuna msana kick hiyo kickoff. So Manu Opondo kickoff technique yake crazy imeimprove crazy. yeah Wahinya pia kickoff technique like KCB hizo ball not 10 si ati hazikuwa but hapo tu zilikuwa way less in comparison to wasekati other teams. sino anaweza confirm Yeah. siko sure but I saw it less and it just worked for the right person. Yani unaekea tu Onyala ball unaona tu ball imeenda high inafika kwa 10 unasema tu hii imeenda na imeenda na anashika kama ameenda ametinga try. He did it more times this season. That was one factor. Dominating the kickoff, huge factor. Wasa wanotingi kitu Bob ufanya. hiyo carry after you nini Not shiga. just carrying. Unajua Bobby anakuanga the center of the field. Mhm. Until you realize this guy can do a miss one left and a Na miss right. one right. ni center Ni center. Eh, But sasa so lads anajua kupass wase wenyewe umcheki huko ngatu umsito anajua Watabeba. kubeba. Umsi atabeba. Alafu So they bunch up. anaekea Floyd miss one. Alafu akiona meshuti side anaekea Onyala miss one side ama anaekea Lukusi miss one. That passing was a huge advantage and a growth to his game because 2022 2023 he wasn't doing that mlikuwa mna sting. Yeah. Ni wewe na yeye Juggernaut sio nickname bahati mbaya. alikuwa anapiga watu Alikuwa akenwa say mbaya But by you the know, this of season which- imereduce of which- sijaona Azi- match imeongezeka Imeongezeka? Wacha ikianza circuit ikianza Bob alikuwa anabeba Bob alikuwa na pass venye mambo Yeah. anasema then from Kabeberi ndio Bob akaanza kubeba but so unaona hiyo ni after watu wamemouth but sasa hapo watu wamemouth wametumia kama alafu ile picha yake fulani sema mnanijua kweli kuna sahau bana but ni poa kwanza game ya Cabras hiyo semis ile semia Cabras na KCB Cabras KCB. Kabeberi Kabeberi Sijui ilikuwa imefika point bana mna mouth mse online mpaka mimi wase hawajua na mouth Juggernaut. wase hawajua na mouth nani alionyesha ni Juggernaut ali take personally na ilinibamba diambo na kitu nilimpress ni alifungua Wekesa alifanya si ati alienda kushine na mchuju wa kwe ama KU hapo tu una deal na the top ndo una confirm top dog yeah. so we have Onyala on kickoff we have Bob creating space at the center you have Floyd Olo. hitting some wild form Mhm. like amerudi ule Floyd wa Daystar but he's now Yeah. bigger and faster which is so nice to see Yeah. uko na Ulukusi getting some wild confidence don't stand in front of that guy bado Lukusi ni msolid don't stand in front of how do you even defend Don't. such a guy don't wanachana tu na yeye unamtackle from the side from the side unaacha side apite tackle. alafu Side umchukue tackle alafu Ati unadandia ankle utajipata unaangalia buda watu alot Olizeli Hakim alimuai many anyway. have tried many have also seen the sky hebu So, nikuulize siku Mango hiyo kick off na kuiretrieve ya Onyala kuna time pia Kenya Sevens ya before COVID ya Ambaka Tall. au ndo alikuwa nazifish yes who are you taking Onyala Tall and Ambaka Tall was Kwa bad tatu. news my guys is tall bana Ni Tall guy Tall alikuwa neka yani mpaka Lavin tu ulikuwa unaona akiita maze Tall inakam anaichase alafu Louis yako nyuma yake ama Horace yako nyuma yake msana anaifish via unfair hata una rights unasikia kujam juu sasa una hawezi kuwa mrefu ni mrefu na anaruka angekuwa tu mrefu anaishika unaambia unacheza rafu bado ufai kucheza hii game ni mrefu anaruka bado ako na wheels bado atakutandika bado anaweza pass sasa kwa kila mi Tall Onyala anaidu na niko sure anaidu taking it from them but hey man kauli watch Tall
from kickoff it wasn't ile mpaka hadi hao wa Fijians wenye walikuwa wanaifanya wana huyu anafanya kutushinda huyu usikick ball pale eka huko kwingine weka huko ndio sisi tufish ukiweka pale hatutaishika so tall okay tall so tunatafuta tall mwingine sasa tunafaa kwa tall mwingine high school has a lot of tall players. I hope we manage to but sasa properly. Ni wazito. Let's say for instance. Nani angekuwa 7 Sandy Cole? But hiyo ni apparently your speed. Mimi si ati Andy Cole na wheels. Akona wheels. Akona wheels. Na pia akona guoko. But wezi 14 minutes with that weight. You're risking injury. But your height yake sasa. Your height you get someone 6'5", 6'6". And then playing sevens. Playing sevens. Inaweza kuwa poa. Cheat code ingine. Inaweza kuwa poa sana. Ka vile mtu ni mrefu. Matrix. He's tall. He's not. That's a tall guy. Wacha tumgoje. So wacha tumgoje. Okay. What about nani pia alicheza sevens? Anaitwa nani? Olishe. Olishe alicheza sevens. Yo 13 14. Alikuwa anaziendea. But waje Olishe, that is the crazy thing about Olishe. He's such a team player. Alikuwa anashikana peana. Sio flashy. Olishe simse una note sa ile ako. Yes, he scores tries. True. But akikosa ndo una realize there's something completely missing. He was a team player even in sevens. Alikuwa, and I think hiyo ndo ina come to the cost of there's so many team players who disappear into the woodwork. Umse anafanya kazi yake. But wase wanaonekana ni msa amepiga 60 meter try. Msa ametandika. Mtu amestep nile. Leo ni conversation not wako ready for. Conversation nobody is ready. Mika kuna kitu yenye bado na sijaileta kwa limelight but acha nitauliza. Okay. Kuna hiki kitu nimesikia watu wakisema watu wa Kenya Sevens wanasema watu wa national team. Watu wanasema Yoko kizo mahaibo la Mivia wanasema ati ameshinda Onyalo. But it would one in terms of Shujaa having both of them the advantage. Yes. I think Yoko I think wako same but Yoko hajapata mse mwenye anamwekea. Unaona vile nilisema so you need a good man, you need a good kicker. Sisemi Braska ina kickers. Kantona nini wako. Naweza sema hivyo alafu mse Braska anikamie kwa street. Hata kutrace. Wewe bana muenda nga record games. Muenda unafika location umetulia. Auta record. No, shuka. Sisi ni ule mse hatuna kicker shuka hapa. Fanya kazi. So watu kwa hivyo sisemi hivyo wako na the likes of Cantona and what not but msay there's a reason here not 10 is such a common call. It's so easy also unatio kick off nasema si ame kick the same way waso watanga conversion mbele ya H iko mbele ya H kwanza sile mu kwanga Kabeberi na Christies bu recording kutoka scoreboard so our toi wanaongeanga sele wanaweka scores so iko kwa H alafu mtu yeye anaambia tu mtu wenzake hii inaingia alafu ina hatwa na yote mwasheka score so lazima asheka 14 atatoa tena tu mama hataje uko like ile kitu haikai rahisi okay so same for kick off if Yoko gets the right kicker that's why in Shujaa all of a sudden tuna notice sana ziende for Braska it's not the same kick haziendi mali anadai alafu akona flight kushinda Onyala sijui kama realize Onyala kuna hiyo technique but Yoko is explosive bana Yoko is explosive and if you're explosive in running high chances you're explosive in jumping reach yako pia stride yako of course ni more so man Yoko ni unit bana and he's young he's not Yoko mzee uliwatch yuko Monaco ile mpaka commentator Yoko amebreak alafu commentator anaongea alafu ananyamaza ile he's broke aje na alipita to halfbacks alipitaje anashindwa hadi kuongea man so he's explosive and it's a huge advantage this is kata tushukuru tu wote wako Shujaa Yoko angekuwa place ka UG angekuwa tusimuone na huko imagine ingekuwa mbaya so tushukuru tuko nao so teme Olukusi ananyanga kickoffs pia unajua Olukusi hana hiyo acceleration pasi
ni kitu inaweza trainiwa. Ni kitu inaweza trainiwa. Yes, true. Ni kitu inaweza trainiwa. See, that's literally why this was gym do explosive training. Badala ya kudu squat umeweka bar yako umepiga ka squat jump. Badala ya kufanya tu lunges umedu jumping lunges. Badala ya kudu split squat umeweka mguu umedu Bulgarian alafu unaruka. Badala tu the usual squat ya the explosive work has to happen. Okay. It can be coached. So for long watu wamekuwa wakisema Olukusi si fast, Olukusi si wa sevens. Hiyo time yote na tunaona msa kuna potential. Mbona sichukulie kwa hiyo setup na akwetu na SNC one build. Hiyo kuweka project. One, we're talking about one individual player, sindio? Haya. There's resources to it, ni factor. Of course, hakuna venye tutaanza kutrain mse sa ile kila msamo ongiondeng. Team imeingiondeng, wanarani progi, alafu pia sisi kuna umse mmoja mwenye ako na progi yake. You run a disconnect. So ilo na run team ni poa sana wasi wakiwako pamoja kwa gym, wako pamoja kwa field. Then that's where team chemistry comes in. Hizo ni vitu zenye work on in off season. Hizo ni vitu zenye sasa hivi ile msaba imeisha. Well, I get call up ni afanye maneno yake. But tuseme next year 15 zikiisha. Those 2-3 weeks before hype ya msaba ianze. That's when players should do all these extras, especially the physical extras. If you're not fast, that's when you go into your sprinting things. If you're not strong, we fanya extra zako time. By the time team inarudi, team haitapiga ondeng alafu unasema mimi nataka kuongeza bench yangu. Come on. So yes, can be taken in, but you run the risk of having an individual split. A good example, in NFL kuna msanii anaitwa Derrick Henry. Okay. Ni running back kwa say juu NFL pa say running back center. Ka center. Kwa mtu mse ka center. Anaekewa ball, ana run the ball back. Some big, I think like 6'6", about 130 kilos. Bad news. He did videos of his pre-season training, his season. Akiduma hill sprints, akipanda hill, amebeba madumbbell. Yeye mwenyewe na chest kwake. No team involved. The guy I think is turning 31, 32 this year, or 33, not so sure. But hadi players currently are saying, at 30, but who say, Uzana operate design ingine. So that's what is lacking, especially in Kenya rugby. Sisi extras ni kupiga guns. Kwa mtu anataka kujitumia design. Ati mimi niliona waswali piga bench wakapiga squat. Extras nikapiga guns. Extras has to be functional. So a functional drill. Gonga tackle shield. Fanya broad jump. Kama ni passes. Why don't people like training passing? Wanaonekana kitu basic. It's so yes, rahisi pia. Ni basic yes. Wana feel nikani kitu sifai kutrain anda pass. Hiyo kitu basic ndio the reason SA under 20 watatu run riot. Hata knock on. Nyinyi mnangojea scrum. Bana. Kote try box. Nyinyi mnangojea scrum. Umezoea Kenya Cup kick off. Knock on. Scrum imeform. Number 9 ametoa number 10 knock on. Mnajua scrum tuko chonjo tunaweza pumua. Alafu all of a sudden umeenda SA game imerun 6 minutes hujasikia firimbi ya ref. Umechoka. Umefungua mdomo yako hapo. Limi outside huku ni wapi? Paka unaanza kuulizana ni jua ni mob leo ama. Rada. Hamjashika ball, kit ni safi. Hamtackle, hamjashika ball. Hakuna pena, hakuna set piece. It's only 6 minutes in. Ref anawaambia 30 hadi mnauliza na jua likali ref captain uliza ref time hadi ref anastuko uliza time la game ndio imeanza alafu anasema come on Curtis nitakwambia 34 minutes left sema tuende tu mta hapo unaomba saba hata wewe mwenyewe. So extras should be functional. Okay. Extras should be functional. Okay. So coming back to sevens, Strathmore Leos, how did they push KCB so hard in Embu and Nakuru? What do you think they did different? Man, the crazy thing, that Leos team has hit peak. Hiyo ndio ile Leos ya 2022 yenye ilikuwa Embu Sevens. Mara kwa milioni na Japs ilikuwa Embu Sevens. Embu Sevens. Hiyo Embu Sevens. Akipiga watu huko. Alafu hiyo time ilikuwa Madigu alikuwa na the sweeper. Madigu ndo alikuwa sweeper, Smadi. Yeah.
Bano alikuwa Chinese yes. like Rich Omedo. there was that 22. Yes. And then from 2022 2023 a lot of guys shifted. Yes. So Madigo akabaki, but Chiasia akaishia. Japs hit form well and good. Chinese akua. Ano started getting more time. Yeah. Nani mwingine? Amalemba started getting more time because Yes, after yes, Smadi aliacha gap. Yeah. Gabi just came Gabi, from yes, Queens. Gabi yes. was in Queens. Alikuwa 2022. Then now 2023 ndio Yes. ameingia Strath. So your 2023 was like some sort of whole new setup. Then 2024 adio Madigo akuwa sasa. Madigo sakuwa fully. Yes. Certain locally alikuwa on. Alafu Locally alikuwa on. Shikoli akaanza kuget Yes. Shame. Wow. I wish Ozongo na Shame vile alikuwa nakula hewa Safari 7 za 2023. Alicheza Hadi Chelsea Thomas. Ilikuwa kitu fulani hapo alikuwa na hema. Alipiga break moja hivi mpaka unamwoni huruma. Ilikuwa tropical. No, tropics hapana. Ilikuwa timu ya SA na DHL. Ilikuwa watu wengi wa akina Shikoli walicheza. Bana ame make break. Sawa ameenda ametinga. Mpaka hizi piga celebration. Hata kwa nini so to see him now carry the weight is so good. So I think imemature fiti. What I think it's hit peak and then one person that for some reason atajwi Miliona Brand Mwendwa. Mwendwa. The confidence that boy has gotten in the last 1 year is crazy. Akona so much confidence on the ball as a sweeper. Mola will step you inside an elevator and say sio kubaya. Unajua wasona cheki akona mbio but wanasahau quick fit akona hapa. Anaweza kukutoka. So all these pieces came together. And then now they are going up against the KCB where all the pieces also came. And then ongeza Nigel the Olympic. Alafu unaongeza Nigel check in. Like everything just worked out. For so nini walifanya different? Embu na Nakuru wakabit now KCB. Iki tu. Yo one, the fact that ilijulikana ukieka kick off chase hivi, especially Embu, how Mola just pounced on the kick off just behind Onyala. Ilikuwa like ini kitu aso alikuwa ajua ita happen. Walikuwa wanajua itaekwa umse hata tap ball minta itapenya ameitap. They must have mentioned it, and if not then the instinct is insane. And then Nax ilikuwa quick fire. Wafunge tu mingi hata wakijaribu kupiga kama wako kwa ile tu cheki tugonge 100% from kick off. Kama watufikie basi. Na kuna kitu pia walifanya wale Kamola side ya Lukusi mismatch akamfungua wheel, and that mismatch happened the whole time because unakuta Bano na Shem wako mbele ya Manu na Tintin. Suko like forwards wamefikaje? Alafu hiyo time Olukusi yako huko, Nyala yako huko, Bobindo yako katikati. So there's these mismatches that they did so well. Waka manage kubite KCB and then the quick fire approach. Na KCB wako realize. In fact, hata hero wange default waseme, hivi le tumesplit our forwards. Turudi 3-4. Ikeni forwards watatu huku, backs wanne huku. To stabilize ship. But hawakudu hivyo, wakastingiwa ikaisha hivyo. Wakabaki, unaangalia forwards, unaona Mola ameshika ball, anaangalia mbele yake, anaona Olukusi, anasmile tu. Wacha nipande nduthi, wacha nishike. Anaweza niumiza, kabla niumize, lazima nishike. So, hizo mismatch. The mismatches in positions just worked for them. And then 15-14, Hey, 1 point with loss. injuries. Yule ilikuwa crazy. Mimi kitu nilikuja kurealize ama kitu mimi nasema hadi sasa hata watu wa KSB watani cancel. Walikuwa wanaogopa Strath. Pressure pia. Lazima muacknowledge competition. Yes. Na hii ujue hii ni Strath yenye tuseme Strath mgonjwa. Ama aina Yeba, ile dogi, aina Nigel yuko. Ile dogi kali. Leo nikaimumia mguu ama. Unajua. But dogi pia imesema wewe na kuumanga daily. Wewe nimekuzoea unapitanga hapa. So walikuwa wamesema wezi pigo. So you have to acknowledge competition. Ni hali ya sports. Ukiingia game unasema ati watu nawapiga. Well.
kuna venye pia mkipata opponents wamedondoa zaidi wanyeshe kama KCB kapana nondi hizo wapiga chwani bana mara mbili chwani bia nondis yani wamewazoea vibaya lakini bana minus 100 game bill but tena si ati sevens pekee sababu pekee Kenya kapia zilikuwa chwezi zilikuwa chwezi wamewazoea vibaya wamewazoea vibaya but anyway, going back before you continue Mango mi kama kuna msee amenimpress kwanza lazima nianzie Bano kwa hizo miaka zote umemention from 2022 ever present Bano in fact I hope walimpele jazz yake nyeupe ile number 8 ile ni yake heritage ile ni yake alafu mu frame moja muweke hapo kwa cafeteria Strath because man that has been a journey man for you guys true so no and then another guy is Waffles coming off the bench Waf nilimcheki Strathmore versus Cabras silichezwa home I think alitinga try your game na pia ilikuwa break in the 15th I think pia alitinga like a 60 meter break or something so vile na ukimbia fani sana ile ni kubeba mwili game yetu kidogo atinge bali nakumbuka kuna kukimbia alafu kuna kuhepa unajikia na hepa yani mimi najoko hapa so acha mimi nikutoke sawa anabeba mwili vile anaweza plus is a very solid player so him showing up was also a huge plus me Strath by the Bano mi familia kwa crazy to have that leader akuja hapa alituambia kwa mtu atafanya circuit na alifanya na he did it he was going to overwork that was special alijisend wajua alisema ata kick na alikick hata kama hakufunga alikick cha muhimu alikick aliconvert wajua kuna game fulani full time wajua alikick ball aje Trivela alipiga Trivela bwana Trivela Jace niangalia niko okay sawa bado lakini Bano usiende juu wapi alisema bado we need you more than ever bado but hata akienda unajua Bano is the type where will he fit in though ni kama Ano utampeleka wapi si mnoma ni mnoma but then you look at the profiles of teams ukimpeleka CB too small not too small unasema for Ano okay for Ano Ano utampeleka Kenya hakuna msanafa kusema too small hatuna right ya kusema too small for us we don't nobody has the right to say a player is too small. Talking of that naweza taka kuongezea kitu lucky last year wakumuita walisema actually wakagua raio too small but now you're seeing for Lucky talking HSBC okay the thing is there's a level on HSBC crazy that especially post covid unajua crazy thing wa Kenya wameona HSBC last year vile Kenya imerudi msee it's turned into something else hata hiyo vile tulifika final hata hao walistuka hata walikuwa like asa ametoka relegation na amefika final aje people really put their bodies on the line that's another level bana msee atitona average speed ni 30 kph plus average speed hiyo inamaanisha kuna wale wa slow kuna wale wa quick na bado ni 30 msee hiyo ni gari iko gear 2 Suzuki Alto hiyo ni Suzuki Alto mazee na hii ni average speed ya wasee waki sasa kuna those peak na kina Moneta zinane na wasee wako 6'3 6'4 in fact now sevens there's all these tall people showing up so it all goes down to coach anajua msa anataka okay Lucky mazee alikuwa amehave an amazing season imagine MVP sijui mara ngapi bana kwanza kuna time alikanyagia Felo ile kwa Kakamega alafu akapatia Lyon alafu akajengea zile ilikuwa Amo akaenda kapiga celebration bana alikanyagia Felo nikasema vumbi hadi ilitoka hapo ilikuwa vumbi remember kasema atakani kukanyagiwa juni ile amepiga in out ushamdestabilize shida ni mtu mrefu pia ushamdestabilize enda tena anaongeza but akaongeza washanganya akaongeza too much you're doing in out goose bana
ushamtoka. But that's necessary. It's very much necessary. Ati confirm no opponent. Unajua fellow akikupata atakupiga kwa ibisha. Pia ukipata chance, confirm. Fellow pia anaweza kupiga ando vingine kimadhara. Unajua kwa ngana reach. Unaweza kuona tokoka na kushikia huko. Maana nakushikia huko. Alafu so nipigia ndo funiache. So unanishika unaenda nani wapi? So where are we going? Alafu unanivuta hivi. Unaona? Hiyo kitu ni mbaya. Nimeona shikoli akivuruta mtu alafu unaleta mtu uko na madharau. Yes. Ndio maana ukiona Lucky akifanya hiyo iko justified. Mimi sielewi mbona anatetea short kings. Yes. Wenzake sielewi mbona Lucky ya kuitwa. Ukao kusema hivyo this year walita watu. Ameitwa. Na Lucky hakuna mtu alikuwa anapita Lucky. But now here the thing is it would be sad if we don't learn lessons every year. So let's say the lesson was failed last year. The lesson has been learned this year. And still the mistakes they've made this year. Wakizi make next year, tatu naanza kusema, mnatu enjoy. So it's evolving. It's not the best situation. Sitete union. Please, acha kuja kwa DM yangu. Sitete union. Please. Mimi ni contact kama unaniuliza kuhusu games, kukueditia videos, kurecord games. I can't handle banter. Saa, sipendi matusizo online. Please. Siwatetei. But lesson learned. Saa, this time round wameita wase 48 bado kuna ma questions. Of course. I assume we'll get to that. But it's walidondo last year. Sasa wameita wase. Imebidi. And if Lucky had played back to the Wrangles, I assume Lucky yako kwa list. Hayuko. Queens by then come to tuka mmoja. Ngongrod ni watu. Ngongrod iko tu na watu wanne. Na nyongeza ni Ngongrod kuna watu wanne. Wawili wa Impala, mmoja wakaone naonde Queen. Lakini Ngongrod mliisha. Things have changed. Atuongee how the mighty have fallen. Mimi nikigrow up bara ilikuwa Ngongrod ilikuwa mbaya. Sasa unajua ilikuwa inaitwa to be honest, for me it was the first team I had giving out naming rights. So it was the Nivea for men Kenya Harlequins. Lunch bar Queens. Ilikuwa Lunch bar Queens. Sportpesa Queens. Sportpesa Queens. Yaani wamepeana naming rights wako wasema okay. By the day happen kwa any other club. Okay, Nondis walikuwa Total Nondis at some point. Ile time ya Total but it wasn't being mentioned but ilikuwa Nondis. But Queens hata Mwamba ile time ya Pepsi Stanbic Mwamba. Well, okay, commentators were saying Stanbic Mwamba. Yeah. But wewe kashabiki huko unafikiria. Ni Mwamba ni klabu. Unajua Queens ilikuwa ile mpaka wewe kashabiki unajua sasa wanaitwa. Lunch bar Queens. Usiposema hivyo mwadharau. Useme hivyo kidogo mwadharau. Lazima unge kizungu. Unaona lazima unge kizungu. So unasema ni ile situation ya ukiwa na mabadi wa USIU alafu unaitwa if you are not ending no ni wafula dying and kujain and fikain wewe acha bana. Kuna jina ya Kiluya. Sijui wa something. Wafula. Si wafula. Wa something nimesahau hiyo jina. Wabukulu sijui webs. Wa something alafu ati unaitwa seme for example wa Mongo kitu kama then you are in front you don't call me worms man ngumu umechoma worms man you should call me worms ama zile za zetu ni sijui our culture what before you kusema zetu culture yeah zetu ni nini zetu na hiyo acha watu wa UN zetu acha kwa the court mazoni bana utasimamishwa kwa gate unasema hiyo time kienda Queens alafu ongea hivyo unaitwa Masanse unaweza hata wanaweza fikiria mazao hata uchezi SS sivyo polisi anasema ile Impala kwa training kwa English polisi ametoka Kakamega. We're going to go to the line and then we're going to do down ups at the 5 and then we're going to sprint to the 40. Wewe umezoea tunapiga down up hapa. Down up pale mkimbia mpaka 40 mrudi. Akasema alisikia unders and overs hapo mara ya kwanza. Under ile mtoa time. Utaki kuuliza Chesco, juu unaweza jipiga axe. Unaweza jipiga axe. So unanyamaza tu. So tumefika kwa ile swali ulikuwa na avoid. Cabras struggling even with their big names. Why? Funny thing before hata nani ajibu ni unaona wali launch their big names ilikuwa Kabebiri ama Christy ile yenye nani wanagongana Christoph hiyo ndio nilijanga like haiku work at all alafu akapiga juu na Daystar walipiga na Daystar actually
walikuwa baulu hadi walipata 9th place wakaenda kushaini ile timu ya Uganda. How many quarterfinals and semifinals has Cabras played against KCB? 2 Driftwood, semis Driftwood, Prince Lu, quarter Sembu, and then Dallas semis. Yeah, that's 4 out of 6. So they played 4 out of 6 games in knockout against the best team. Man City walikuwa down. Okay. City walikuwa down. They literally played the winners 4 times. Mse mwenye aliwapiga ndio mse mwenye alibeba. And we mentioned it Dala day 1. Tukasema sio Dala. Before Dala ilikuwa Kabeberi. Yes, Kabeberi. Before Dala ilikuwa tulikuwa Nairobi alafu ndio tukaenda Dala tukaenda Kisumu. Kabeberi tulikuwa tunaongea boys wangu nikasema mse mwenye anapata na Cabras ndio mwenye anashinda hii kitu. Because the one who's winning that. Mse mwenye ata collide na Cabras na apige Cabras anaenda kushinda hii kitu. And then we thought, that's a bit out there, but let's wait and see. KCB wakapatana nao, which was a tough game. Then KCB went on and won it. Cabras shida yao, one ilikuwa chemistry when they pulled in their 15s guys. 15s. But that only happened one leg. You can't point that to everything. But if you remove that, in the other legs wapatana KCB. Hey bana, set your down. Actually pia hata you're taking on the winners and the winners are winning. So it's not a collapse, but for them to have in fact for Dala ndo afike final. Nijua kupata KCB anyway. Hapo mahali. Actually wangepigwa. Hakupata in fact KCB alipata na Strath. Wakatoa Strath. So even Strath couldn't play versus Cabras. So even the second best team or the next challenger, Cabras didn't face. So the moment they got a path, they went straight to the final. But every other time, they were meeting the winner. Okay. If it's 4, Dala counts as 5. Yo leg ingine? Ni Christy ndo hajapatana. Ni Christy. Christy walikuwa baulo bana. Walikuwa lakini hisi ndio yenye ili crash out. Hata wale mwa assemble. No. Wale assemble ikabako wakuonyeshwa Avengers. Ni moja jamo tu. Jamo. Ni wengine ni wakulima. But also mimi naona there's something they are building considering the kind of youngsters when you are quite good. Sasa kuna skater wako na kan man msema ngani. Wewe unasema skater Kantono sijui kuna unajua Ray ametokea. Ray anatokea, Ray anacheza mpaka unataka kuambia unajua msaka kwa under 20. Mimi nilikuwa shock alijua kwa 18. TZ bana. Ni huyo TZ bana. Ati msezi kwa under 20. Mpaka sana ambia mse by this mtetei. Wewe ndio confirm. Wewe ndio confirm amua vile utaamua. Unajua huyo Ray Kabeberi alikuwa second top point scorer. Mse. So team under 20 yako make ile dream team ya under 20 ya overall wako make. Me is my dream team. Sana tu. Acha tu. Yeah. So Cabras, it's not all doom and gloom. If they would have beaten KCB anywhere, they would have gone and met Strath in the final. Yeah. Or if they would have met Strath anywhere, they would have met KCB in the final. And in the case of Dala, where they didn't meet KCB or Strath, they got to the final. So basically, Sai, you're just playing the winners, and the winners are good. Yes. So Sai, they are the best. Pia kupana na Daystar. Teams zinawapiga alafu Daystar wako na list ya speedsters ka 500. Mnafikiria unajua kitu crazy, Pato has not actually used his ametumia kwa defense. Amekuwa kiplay at center and then he's gone on to like nikaa naambia wao winger sasa cheki. Kuna tema alikuwa sweep ile finali fulani. Alikuwa na sweep hapo. Alikuwa na kusaidia. Alikuwa na chase back. Alikuwa chase back. Unajua msa ako na mbio hadi inakanika. Ana sweep. Wacheki tulikuwa ina happen first line ikiwa hapa. Watu walikuwa hapa hivi nyuma anaangalia ball ikiwa ile. Anasonga tunao hivi. But aliovawaki hiyo nini? Sana ana use body bana. Kwanza kichase Zola. Zola aliyeka. Bwana Zola aliyeka yote. Zola
yani mpaka ana break form. Ana break form umezoea zolo hipaka. Alafu unaona sasa break form. Man, good thing alimtako and then turnover bana reaction. Okay, the best thing for a reason, yeah. He's so quick you think he's a sweeper, but nalitoka kwake mwenye anafaa kuwa anazungulu sweeper wake alafu anacheza naenda anashika bana ile mbio ni mingi. Hey, that's something special. Ile mbio ni mingi. Imagine kuko na waseka wanne hivyo ati kutoka ati 10 center sweeper winger wote wako nayo wheels. Lakini sasa ukipata center kuna hiyo wheels hata pass. No, the crazy thing is if it's a center who can pass at that speed, then you have a lethal weapon. Crazy. Because defending umse ni crazy. Ngoja, ile time Floyd alikuwa Daystar. Alikuwa center. Floyd alikuwa sweeper. Floyd alikuwa center alafu Odongo winger. Mimi nilikuwa naangalia. Okay. Si mimi nilicheza nao. Ilikuwa hivyo. Sweeper wao alikuwa kijana fulani mfupi akona. Alikuwa na nini fulani. Floyd alikuwa center. Okay. Alafu 10 ilikuwa haikuwa Eddie hiyo time. Ilikuwa umse Opondo. Manu bado alikuwa. Kuna Manu alikuwa. But kulikuwa mse mwingine. Umse nimesahau jina yake. Kulikuwa mse mwingine. Olile ni forward. Oilele bas. Kuna jina fulani hapo hivyo. Ilikuwa na watu kina Augustine. Yeah. Those lakini Bosira amefanya kazi. Na hiyo problem yao yote. What Daystar is doing. Flowers zake tumempea na wako Kenya Cup msao. By the way. Kenya Cup. I wish there was sports programs in Kenya. Unajua sports program haikwangi tu scholarship. Sports program ni yes umepewa scholarship but you're learning something in sports. So you're doing like a coaching course, you're doing an SNC course, you're doing a player agency course, you're doing something related to sports as your degree. Yeah. Sports science, you're doing sports science, sports management. That's what you're doing as your degree. Si ati tumekupea scholarship alafu tumekutandika ati kafanya international relations. Sasa tunakusaidia umenyanyasa guys. Business management. Umse fizo tayari na KEM zimemnyanyasa. Manzo alafu unanipea hiki. Alafu ona kama unaanza kumwambia hapa sijui the charter of UN hapo kwa charter though. Anyway, ni things go. Okay, moving forward. How do you think the entrance charge for fun is the entrance charge for funds worth it compared to the experience offered? Goes to me mentioning artists. What's the story? Kwanza no, in a link. Huyo artist akienda kuperform base zingine the cost is higher. Na kwa 2500 entrance unapatanga yes. Especially the list of artists who are there this time round. Actually. Naweza kudisrupt kidogo tu. But you after party. Wacha tu ni kudisrupt hapo kwa artist. Artist si host club ina nini? Najua. Just in Tusker. In Tusker. So wasicharge hiyo. Ni sawa. Like bado ni part of fun experience. Fun experience. Kuna mtu aliuliza fun experience ni nini? Ni nini? Experience anything. Experience anything. Any experience but anyway. One thing which is crazy, it's until I started talking to organizers because mazipi mimi nilikuwa nimekasirika hivyo. Nilikuwa like panchaji bana thawaje. Mimi ni raia fanya aje kasi ingekuwa player kuna malegs ingeya tena ilikuwa unaingia ka player but running a tournament is very expensive. True. But the biggest problem is most of our clubs are not financially stable. So you don't know how to kutumia. So hiyo do yeo leg jamu ndio wase wanataka let's capitalize on these 2 days. But after hiyo, how many teams are selling jerseys right now? Si mingi. How many teams are selling merchandise right now? How many teams? In fact, kuna social media pages zitanyamaza mpaka Msabai rudi next year. Sawa. Si hizo, kwani si ni hizo. Kwani? So si zenye zina host. If you're not building money across the year and then you have 2 days to build money. Kila kitu inaenda kirakiwa hapa. So back to my question. Meanwhile Kenya Cup games ni free. Back to my question. Is it worth it? No, I think they're trying to balance books. Na it makes sense. Sakeni do yenu. Una vile hii Msabai imeisha. Sasa kuna fakona like tons of posters on team socials. Tunauza jersey, tunauza wristband, tunauza water bottle, tunauza hii. Teams zijibrand. Small things
but if you sell 100 water bottles, kila water bottle inakupea kasoju 10k so utatumia mali. Utatumia hell lipia bauza basi mwageni maji kwa pitch. Like there's things you can do, but unaenda Kenya Cup games ni free the whole season. Alafu championship games ni free the whole season. Alafu tena time ya msaba capitalizing. Sema time ya msaba ndio unataka kufanya wash. No. Do it makes sense. Tuangalie venye hiyo do imekuwa increase progressively before COVID alafu post COVID. Si before COVID ilikuwa 3 Let's not there was a lot of sponsors. To say ilikuwa 3 then post COVID ikaruka hadi punch. Kutoka punch last year wakaamua anzia story ya 8 wakaanza so saba thao. Kuna nyakalano kwa nenyewe thao hapo Mombasa wali to enjoy. Hapo wali to enjoy. Hadi day 2 me coast pale hadi to stretch. Me saw thao. Kasema thao. First thing that came to mind was 2 days. Finally, sio 2 days. Mimi nilisema finally kuna stands Mombasa. Like proper stands. That's all I thought. Me instantly nisema coast atuendi ukalia zile mbao wametuwekea stands zinazungulu pitch. Kumbe ni kudhani. Fika hivi koja kiti kwa hizo mambao mapema. Kwanza Mombasa ni mbaya, hakuna shade. Kwanza nyingine. Nimeka hapo ni crazy. Mimi nilikuwa div 2. Huko hata hakuna anything, ni meet tu. Kwanza hiyo pitch imesurroundiwa na wall. Kuta mawe. So unless unajua pali hiyo pitch iko, a lot of people ni ile natokea alafu asa uko coast. Uko coast ulikuwa wapi? Div 2 iko wapi? Na iko tu hapo nyuma. Siko tu pale tu. Vuka hiyo ukuta, piti utaona pitch hapo. Ati bana ikaa hata nikaa kuna pitch huko. Hata ikanika kuna nilikuwa nasimama juu ya mataya. Nilikuwa record juu ya mataya. Juu hakuna anything raised. Mbao alafu sasa mimi nafikiria nimeteseka. Kama unaangalia mashabiki Divon unasema wako mbaya na wamelipa thao. Bana cause drift side moja na kuanga tents za players. Si ndio? Hii side nyingine VIP. Alafu huku chini kuna shade. Alafu si shade. Hizi stands zenye hazina shade. Hii side nyingine place watu wanapanda. So na place watu wameka vendors nini. So fans hawakuwa consider at all. Like million a town kasema wameka stands. Nikafika. Amko mnajua ninyi mnaenda kustand hapo the weekend. Na watu walistand nayo ni kweli. Na bado watu wanasema ati drift ndio ili stand out kweli. Okay, ili stand out. Ili stand out. Ngoja, masa unakumbuka ile bates nini fulani ilikuwa Nyayo. Au kuwa na shade si Nyayo inasema. And then kulikuwa kuna nyesha hiyo time. Watu waka complain wakaekewa 10 hiyo yenye lazima ufike mapema. What is this? Bana. That's Kenya. Anyway, ilikuwa so entrance ilikuwa so nakumbuka. But so what do you think we can do? Hizo clubs zenye zina host zinaweza do better na bado zi accommodate fans. One you of course the hardest person pulling sponsors. Lazima muweze kupull sponsors, more sponsors. How? Not just sponsors. Sponsors atatokea out of nowhere. Sponsor lazima one numbers. Most sponsors have KPIs. What are your social media numbers? What is your average fan attendance? How are you known across fan base? Kuna sawa nyinyi hosts, nyinyi waso queens, ni example. Nimerealize nafaa kusema kila kitu na warning. Nyinyi queens, mko Nairobi. Unaenda Nakuru, alafu unaanza kuuliza unajua matimu za Ngong Road? Msana kura taji Ngong Road. Ni wapi? So you need national coverage, you need more noise. Okay. Once you have the noise, then you can pull the sponsors. The sponsors can help you balance books. Tickets can get cheaper. Experiences can get better. It's step by step. But if you skip all these steps, na msabai shafika, itabidi umeongeza bei ya tiko. Actually, inasaidia game kweli in the long run. That's why we are where we are. So I said, tuna repeat too. So msara sema nalipa hii weekend but utaniona hapa tena. Of course. Alafu watarudi kwa ile swali yao ya hata tukikatiko 3 so watu watakuja. Washenzi. Ushesikia argument? The argument muisikia. The crazy thing, the fear is that hooligans watakuja. My friend, hooligans ni nani? Hooligan hatakuja game.
Sawa, especially rugby. Kick off hivi ashaanza maswali, nini imefanyika? Mimi kuja kuiba na wewe hata umewatch game Scrum ni nini? Ana wako na mabunde hapa hizi. Mbona mabodi wanaongelesha ref hivi bana? Like kwani urefa amewafanyia? Mbona wanamwonyesha hii respect? Hakuna bana. Mimi in my all nini ya rugby ni once nimeona nini hata polisi wakiact ile Enterprise Cup ya 23 kama Nax hiyo time tulikuwa tunalipwa anatupea credo haikuleta hooligans. Yes, then sasa mbona iletwe saa hii? You ni excuse me na feel no, just you have to follow the steps. Yeah, kuna process. Okay, kitu kingine yenye tena na feel wanadumbaya na mimi nita insist ni marketing. Marketing ni do, but kwa design za market pia marketing wana make zero in this day and age. Unaweza lipia advert Facebook, unaweza lipia advert IG, unaweza lipia advert X. Si lazima uweke billboard, na si ati unaenda kulipia advert 50k. I think inaanzanga 100, is it 103 all the way to sina kuanga sasa hata venye utadai. But you even told the numbers you're going to get. Kurani ya wiki moja nikata online. Kurani ya wiki moja utapata interact na these many accounts and this is the amount. We have the tools. Na unaweza target wata Nairobi pekee. Hata unaweza depend region yenye unataka. Nairobi. Mimi nataka hapa. Nairobi. Na so dai the watu tools hapo. are there if they're not being used. Exactly. Alafu watasema tumetumia 4 million ya marketing. Ilikuwa how much by the way? 15 4. Ilikuwa 4 million. Marketing ilikuwa in ya Safari 7 ile ilikuwa 10. kuna yenye ilikuwa 15, kuna kitu ilikuwa 15. Kuna kitu ilikuwa 15. Haikuwa marketing, ilikuwa kitu ya ufala. Kuna ile ya kuosha nguo. Kuosha nguo ilikuwa 3 million. Anyway, but wachane na hiyo kwanza. Mbona tunakuwa shock na ni vitu zao but ni Kenya. Bi poster, umeona hizo poster? Hizo ndo zinafika 4 million. For market. Things do happen. Anyway, umaliza masesa? Hiyo ilikuwa hiyo story ya fans, hiyo story na ticketing. Okay. Kama anafeel kama ni worth it amesema si worth it. Hata Hata down. nimesikia. Alitumia example ya watu wa Queens. This one is ours. Alisema example. Nimesema example. Ngoja tu akuiza nitafute hizi streets. So pia nyinyi mnatafuta watu excess bana. Ukianza na kutafuta ujue. watafuta pesa walipe players. Tafuta players. Anyway, Mango, player welfare. Kuna juzi ulisema juzi kwa space ikalima ati ulipata mtu before tonako wa club. No, it's a culture we have. It's a culture. Cheki, rugby is a drinking sport. You know me, sitaikata. Hata uende NZ, hata uende SA, uende England, uende wapi. Sasa rugby ilichezwa, kulikuwa na drinks pale. Sasa, it's part of the game. But how it's done? Sasa, okay. Umepiga training Monday. Sasa, for those who are lucky enough to be at the pitch on Monday, kuna wengine bado wana travel back. Haya, umepiga training Monday, kuna wengine wamepiga training Tuesday, Wednesday. Haya, kuna wenye wana travel Thursday, nyinyi mmetrain Thursday, kuna wenye wata travel Friday. You've done some hard work in the middle of the week. Sasa, mimi nimeka job yangu. I'm pretty much a fan. So mimi naweza let loose. Mimi naweza fika location ni relax, sitaki tension. Nikifikanga location, I always look for accommodation kwanza, tafuta base pale nita make sure niko safe. Naenda tafuta kitu ya kudishi, nirudi nilale najua kesho nasimama for 8 hours. Mimi nasimama tu. Wewe ni player. Sasa mimi naenda restaurant kutafuta dishi. Wewe uko kwa wines ama unabebwa na teammates wako ama una breathe fire. Ni Thursday, which means wipe out all the work. Everything you did across, it's gone. Alcohol really denatures the body. Wipe out all the work. Alafu Friday ujinyanyase tena, ujiload tena. Saturday una start game. Your hands are shaking, your body is dehydrated. Alafu kick off, knock on. So shabiki yako hapo, kwani Kenya hatujuangi kushika kick offs. Jumza na breathe fire bana. Ameamka 4 asubuhi, ameload lita 5 za maji.
atiacha ni hydrate. Hydration muhimu. Itatoka kwa system. Itatoka kwa system. Umelamba masti hapa kwa game yaze. Umelamba masti. Kwanza kuharibu Chesko amekuambia swallow don't shake. Wewe umekasirika umeishake. Sasa imekurarukia kwa tumbo imemix na pombe. Alafu all of a sudden wasa anasema ati man umso kwanga mnoma lakini bad day in office. Bad day in the office. Joto wa Mombasa ni kwamba kumbe alikuwa na good day at the club. The scary part is it's such a culture and we don't have people guiding our young players to tell them this is not how it's supposed to happen. Okay. Juu kunadi cases zenye timu wamesema kama mbaya. It's not just the players. Ni hawa wanaswaga alafu Chesko wao na TM pia wanaswaga. So bana who's saving these guys? Who's saving these guys? Who's saving alcohol from rugby players? Wasona kunyenika kuna KPIs, EABL unajua. Maybe wanataka kupata brand nini? Haiwezi kuwa mnataka kupata hiyo sponsorship alafu at the same time mna travel mnalala wasa watano kwa room ati kwa sababu hamna do. Mngekuwa mshapata hiyo sponsorship. By the way, if must rugby is a secular sport. Choreni email hiyo brand yenye mnapenda hiyo ati mnapenda kukunywa ziki kinywaji gani, chora email tumia wase sema sini rugby team tuko na space kwa jazi yetu kujeni, hata hatutaki mob si Sunday tupe mzish twice no mzish 5 saa mzetu wa social media atapiga mapicha hizo mamzishi tukipewa nyinyi mtapata visibility yenu si tutapata drinks but tunazipata Sunday mpate your else pia na tunasonga nayo lakini nyinyi mnaswaga bana players the number Lord forbid somebody gets smart and tests players for alcohol Saturday morning. Saturday ama Sunday? Saturday. Okay. Sato game 1. Sato. Okay. Lord forbid that happens. Tona inaweza kosa kuchezwa. Wallahi. Tona inaweza kosa. Itakosa. Sunday even worse. Sunday ni worse, yes. Sunday even worse juu waswali cheki ati toxic lyrically. Amekuja Sato atakuwa Sunday. Siwezi. Mimi na Wildala kuna team niliona walipigwa Sato games zote. Walikuwa na mimi after party hapo. Div 1 ama Div 2? Div 1. Kwa nini? Naona vama ngoja. Nondi walikuwa Div 1 ama Div 2? Walikuwa Div 1 ndala. Anyway, walikuwa quarters. Nimeuliza tu sijasema ni wao. I'm just asking. Unajua watu wa Nondi zinaogopa sana. So players, we need the guidance. Even if it's from high school level, even if it's from the coaching level, even if it's from the varsity level, even from club level. Cheki, hakuna shida na kulewa. You're an adult. Yes. Most of these players are adults. Drink responsibly. Mpaka wanasema drink responsibly. But drink responsibly haimaanishi ati hauendeshi gari. Haimaanishi tu ati watu wanaendesha gari au pigani no, drink responsibly means take care of your body while you're consuming this thing. True. And you're an athlete. Hizi ma-injuries zingine unasikia zikifanyika unauliza player but si nilikucheck ukitrain mazisi huko kwanga mnoma nini alafu game day juko imebomoka ankle imetoka like na vile mso kwanga stepper bana ankle imemtoka aje until you realize this guy was not himself. It's a worrying accepted culture. Haifai kukuwa accepted. Yenye ni mbaya. Hakuna shida. In fact hata eri basi watu wapige yo jeshi ya player welfare mseme basi player welfare tunapatana Sunday 7 PM kanararuka papers mpaka kesho but Sato Friday tuko safi. Mse the performance will skyrocket. Just that thing uta notice such a huge difference. Wajua kuna kitu nilikuja kurealize watu wana assume rugby players wanajua vitu mob. Hata hawajui vitu. Wase mse ametolewa Western most of the time ama mse ametoka Nax ama mse ametoka Coast. Alafu umekaa umejoin club the top 12 teams or the top 16 teams and then you form the culture. So utakuja ufanye kitu unaona watu wakifanya. Kwanza tuanzie na and there's nothing wrong with the process. Most teams have initiation. Yeah. Yes. Most teams have initiation. Nothing wrong with it whatsoever. Initiation uzuri inafanyikanga. Most teams have initiation after game Sunday. But the form of initiation is a factor. Yeah. Because mtoi yako 17, 18 years old.
yameambiwa ndo join team lazima ukate. Amekata kuharibu juni initiation mtu yeye anataka kuprove your point. Si ati amekata responsibly, amemixiwa sijui nini na nini na nini hapo. Mixologist na ni basi na ni player tena. Mixologist ni player. Wamecheza hapo every titration. So in this child's mind it becomes this no culture. Lazima nikate. Another factor, you actually mentioned it in one of the previous shows. A lot of our players, their mental health is not good. Wallahi. Their mental health is not good. Rugby ni outlet. Ni home ni mbaya, job ni mbaya. Wamepigwa game, kocha amemshautia, unapigwa sub unaambiwa toka na huko hata usirudi hapa na ndio umeingia. Hiyo combination ni mbaya. Sasa vitu tu zinagongana. Uko single, mbona una insist kwa single kwa nini? Mbona una insist? Mara mbili. Sema tu mara moja vile umesema. Mara moja tu. Mimi na tuna move. Hiyo mjarudia sasa ndio okay, sawa. Uko single. Because mental health is a huge factor. Kwanza ukiwa single. But kwa single ni kitu mbaya. Kwanza na mental health. Na mental health. Uko single ndio kwa mental health. Unalala peke yako, unalala panga jo. Unalala panga. Sunday afternoon unaangalia still mwili unauma mashida zako zinakuja zote. Anyway pia ni poa. Mbona upelekeshe like pia ni poa, at least you see your life kila Sunday unaiona. Okay, hiyo nao ni mbaya. You need a life, man. Hapo hadi unasema magays mko wapi Sunday? Hatuwezi cheza game Sunday. No, mimi niko na manzi yangu school. Ati magays tupatane tucheze touch. Sunday bana. Hawa tu by the way wanachezanga touch aona mamanzi on Sunday. Come on, surely. Yo, let me say this. Watu mnachezanga touch on Sundays after. Hamna madem. You need to do better, guys. Hakuna. Your loved one. Kwani hamna loved ones on Sunday hauzi peleka manzi yako out. Exactly. Ni Sunday you have time unafanya watu touch na wanaume bado. Kwani unafanya nini? Basi unaweza pata loved one pia atakucheza touch. Come on guys. Touch mango no. Touch unacheza ya kitanda. Umnatachia na kwa nyumba. Guzwa pia wewe. Guza bonget. Guza. Si ni touch. I know at touch on Sunday. Isikuwe self touch. Self touch hapana. Wewe no. Guzwa at least na mikono soft. Mental health ni factor. Yeah. It's a huge factor. Player kuna stress Monday to Friday, high chances ndio maana alikuwa analewa kabla game. Na kilewa analewa vibaya. Na kilewa vibaya. But kuna okay, pia anyway, even LeBron James said it. Glass of red wine after supper helps him with recovery. If no operate umsako miaka ngapi sasa ina bado ana 40 huko juu. Hata yeye alisema. So alcohol moderated. Haina worry, you are an adult, well and good. Wewe piga. But if you have all these things you are dealing with them, rugby ikulipi. Assume some insist una dem. Uko hapo. When you are queens ulipu. Chesco amekutusi, aulipwi. Mnafika tua, mnashare room wase sita. There's all these things. Hauna do home, possibly home pia is not a comfortable environment. Foundation pia hujapiga vizuri before. Foundation umetandika kahawa KDF. Exactly. Wow. Na foundation inafa kwa ya samaki. Alafu ndio unapanda basi. Ule mwenye ako na budget labda amerarua sosi moja or something. Unaona? And then now you get into this environment where the culture is drinking, and this is the same environment that you're using as your outlet. Zinagongana. Because mara ngapi utapata rugby player amevuta mse kama guys mimi napitia hii na hii. Ni ngumu watu watakucheka. Sana kuanga na maigo hata every times tower buda. Ego bonge, eri hata saki akunje sura but training anakuramia. Ndio maana nasema ni vizuri kuwa na dem. By then umeinsist vizuri. Yeah. Vile umeinsist is good. Basi tafuta mama fua umwambie hizi shida. Akifua hapo weka hapo na stool yako tu. Hizo ni vitu. Asusikie. Mimi naongea from experience. From a psychological point of view. No. Sema kuna masaa wanasema heri nusu whatever it is. But hiyo kuliko hiyo kitu ingine. So umesema mama fua. Dem
hata tafuta besti ama tafuta tu mtu hata basi chat, lakini si manzi ya teammate. si manzi ya teammate, Yeah, si manzi ya si manzi ya teammate, bora tu mtu akaya a soft akikusikiza person. msee anakwambia pole akushike hivi mkono ufeel nice, sio kila saa kugongwa si kila time Ngoja kwanza masesa, unajua mbona Amerika haraka sasa yana clutch? Do I need to explain more? akona supporting Do I need to explain more? so guys wajua recovery pia wezi recover peke yako unaenda rehab ukitoka kufinywa na nini unapapaswa nini unapapaswa ipani unapona mbio unagiftiwa Mapenzi ni poa. so tuendelee okay mi kitu ya pombe na hii kitu ni bana player kuna player niliona dala siku mzima amekata day 1 jioni hata aoni mali anaenda day 2 amekuja tena bado game Alicheza day 2 zi hako anacheza alikuwa amepigwa show kama sijui kitu kama hiyo design alikuwa mbaya hata anatembea hivi hata kuona unajua kitu jioni time ya sherehe alikuwa kwa stands na dose but unaona kauna rarua to that level you're dealing with something juu kuna ile unapiga drink ya utakufeel nice utakufeel tips utakchat na wasee utakuwatch game nishangilie alafu kuna ile mimi niko na 12 hours leo mimi nataka kesho ifike tumalizane na hizi 12 hours wacha nipigane na hii ethanol mbaya nizime pale nitamka you're dealing with something alafu unamka na ngova hatari alafu ni tena ikugandishe sasa na wajua mimi niliambia watu mkiwa na ngori ongeni na Leon Mindfit. Leon alisema kwa uko na ngori unaweza mu-approach hata mimi na msini approach niliwaambia mni approach lakini naongelesha tu mtu mmoja sasa hivi but there's Leon, yes, but there's a lot of kuna psychologists wengi there's a lot of psychologists organizations in the country tunaweza sema watu hawajui exactly and plus rugby and that can be a plug of sorts kama ni timu yenu ama nyinyi mnacheza hapo endeni mwambie psychologist tutakuweka kwa social media page yetu wewe kitu unatu offer discount rates on our players and us will advertise your services to our fans or when you attend games then see so you've used the player welfare vizuri so in short kitu tunajaribu kusema ni all teams zinafaa kuwa na psychologist ama therapist hiyo kitu all teams juu unaweza dhani mtu ana knock ball unafikiria kuna shaky fingers kumbe akiona hii ball anaona bomb umzana anaona ball hivi anakumbuka vile amerushiwa slippers mazee mokoro wake akirusha yeye anadai kwa amerushiwa mwiko nini mwingine hata ako na manzi lakini yeye anaona hii ball afikiria vile wamekorofishana na dem so if it would be a compulsory thing it would be so good kila team pateni therapist and it helps professionally that's how they operate juu kabla wengi hapo ndani ukwe gladiator lazima ukwe binadamu Hussein hapa nje otherwise it pours downwards and we've seen the cases in our history uko ndani umekuwa gladiator umejam lakini hiyo outlet haijawaka then we come back to this side and we have all these bad cases of players misbehaving off the field not treating people fairly mistreat madem vitu so happen but it doesn't just happen imetoka mahali alafu wewe una mask na alcohol no. We'll not go anywhere Yes, so, solution. Talking bado tu hapo kwa player welfare injuries and recovery did the circuit do enough to support players? I think they did what they could. Was there God forbid was there a player mwenye kupata mi nilisema yangu ni slow response and that I marked on referees per se Juref ataona injury iko kule game iendelee but it may be a major injury at the same time medic anangojea ref agware ile call yao ndio aweze kuingia pitch sometimes medics rush in yes medic mwenyewe ameangalia ile mbaya tuwezi bahatisha to launch but saa zingine medic anangojea ref agware mimi we ball iko huko ule msako ako huko niko na swali do you think teams zenye zina host leg zinafaa kuwa na insurance za players wenye wana participate kwa hiyo tournament that weekend? It would be well recommended. Me I'd recommend that. I'd recommend when you're on a host leg
ndo akuwe na insurance. I don't know if it's there. Wait, how do kwani hizi ambulance Yes, insurance. use insurance? Hiyo na Ambulance watu wanakuchukuanga. Then the treatment itself is your club. Kama wamekupeleka usingine club yako itashughulikia. So Au ni first aid. I'd recommend that, but it's expensive. One, it has to be done eventually. Hata tukiliita somewhere in our future it has to happen. It would be nice because the treatment would be better, and it would also allow how do I put it? It allows specific treatment. Plus, me I was thinking hii ni pure vya mine. Kama wanaweza wakinegotiate na sponsor. Wamenegotiate ya fans experience 6 million. Negotiate. Si wane sijaisikia ati players experience Mbona players experience? mbona si negotiate players experience? Na kwa players experience sasa iko insurance. Jua kienda kwa insurance company waseme tuko na our players fulani hii tournament. Hawatapewa discount. Wajua kitu crazy about insurance Kenya hii. Rugby is not in a good light. If you talk to somebody who has tried to sort insurance for club, una realize by the time he deal insurance in a check-in, ame go through so many circles, mpaka imebidi tu amejuana na wase. Because to somebody seated in an office in these insurance companies, au akisikia rugby, ni mamwili zinaanguka, watu wanakufa, watu wanavunjika. So to them they're counting it as losses. Au wanafikiria, tutakuwa tuna treat injuries kila siku. And it's a bad limelight to the sport. But it's not the case. Well, yes, players get injured. One, we can condition better. There's prevention, prepare players better. But on the limelight of insurance, sports does not really have a good light out there in general na Kenya. But unaweza kuata na insurance, I cover MRI, I cover physio. How many insurances cover something like physio? It's not a long list. Physio, sport-specific injuries. I think ni chosen few. So by the time wewe unanego, let alone team, 2-day tournament, alafu insurance company waseme, wasa wangapi wanacheza? 420, don't know what. Hey! Ati unataka tu cover wote? Wacha. Lipa fan insurance. Okay. How about tuseme jusi kila mtu upata serious injury. Tuseme kama for example Ojuang venye aliumia wakiwa HSBC. Ka hamstring kamepula. Ile ankle. Ama ankle. Akafanywa surgery wakiwa HSBC immediately. So si hapa Kenya utaumia wakupeleka ambulance wakuwekea ice. So surgery wote enda kufanywa. Unawekewa ice. Juenda mtu upige sherehe hata ujali. Unawekewa yote mjuni imekufanya mguu. Unawekewa ice alafu usiku saa to wewe na crutch. Hiyo fan experience ilikuwa imelipia. Alafu sana unaenda MRI na club yako ama umechangiwa na like fuck. Ndio unasikia player amefanya surgery Thursday na aliumia saa to something. Ama 1 month later. By the way zuko hivi. Kuna best yangu aliumia kwa anajua ameumia. Ilikuwa serious aje. So alikuwa tu ana limp. After kufanywa MRI kuona sijui ati inahitaji surgery. Alishinda kutembea after hapo. Ikageuka placebo. Akachukua di crutches. Akasema sasa ni real. Hii sasa ni normal, sasa ni injury. Hiyo time amedunda pro. Hiyo time amedunda nayo mguu ikiwa hivyo. Yo, ili register kwa akili. Bas. Anyway. So tukimalizia kuna nini? Refereeing. Did officials do a good job this year or do changes need to be made? There's the thing. The word consistency. Consistency ni megwara hii call across the board. Inafaa kwa hivyo. Kama hii ni forward pass, hii ni forward pass. Kama hii ni leading elbow, hii ni leading elbow. I always mention it because today sijui leading elbow ni nini. Mi sijui. So inamaanisha pia marefa hawajui ni nini. I don't know. I've seen so many different calls ya leading elbow. Mpaka at some point nikirecord hata tu idala tulikuwa tumeketi na Umzito Roni alikuwa div 2 and then there was a friendly between I think JKUAT and Tum for some reason hizo teams bila zicheza so wakacheza friendly between the games. Kuna try fulani ilitingwa just after imetingwa Roni alikuwa hapo kando yangu nikamuuliza hey sir you leading elbow ati but try imeitwa. So the next game instead of sasa ku launch nayo
player sasa ni ile, it was even closer to his chest, hiyo ikaitwa leading elbow. Hiyo sasa si leading elbow. Unaona, so ni ile mpaka niko me sigeti call. But that's that specifically. Consistency ni to go across the board, how they do it, whether they meet, whether they review each other, all calls to zikuwe same. Kama ni mbaya but zikuwe same. Isikue team inacheza div 2 wanapromotiwa div 1 and then they are shell shocked. Mseto anaka confused ile hii ikuitwa div 2, hii ikuitwa div 2, hii ikuitwa div 1. Nondis game 1. So you Nondis game 1 naambia se ende walikuwa wanashanga hizi nini? Haifai kuwa hivi. Hata tu as simple call as hiyo tackle and release. Umetakoliwa, whether unafaa ku release ball ndio ishike uendelee kucheza ama unaweza simama tu nayo bila kuirelease. There's still different calls on that. Okay. These are things div 2 utashangaa. There's still different calls on that. Kuna ref ataita lazima unge release ushike regardless of whether you had a tackler on you. Kuna ref mwingine atasema hivi vile ume release ukapick, anaweza hata go na knock on. Like by the way uko what is the call here? So consistency, if that can be achieved fast, hakuna ref perfect dunia. Hata NZ na hizo akicheza lazima, hata hizi rugby international zinaendelea, lazima ref atata, they're still human beings. But kuna kitu msali suggest hapo kwa space venye walisema wanafanya UK. Referee before game anasema, unaona, anasema this is my, anasema hivi ndio mimi nitaref. Mimi so it's clear, mark yangu napeana threshold ya hapa na hapa kwa rack from the side hii ame communicate. So kingia game unajua, I don't know what happens during the coin toss. Ni coin toss inagonga tu coin toss alafu mna receive ama kick, that's all hivyo, alafu atakwambia watch on offside. Alafu nini anakuambia don't tackle high, I'll be checking this, na amemaliza hapo. Akwambii hivi ndio naita kitu fulani, kwamba hivi ndio naita kitu fulani. Muongezeo, but then again by the time coin toss ina happen ni half time ya hiyo game yenye inachezwa sahi, timu washengi ya tunnel, ref sijui alikuanga ameenda. So inamaanisha hizo vitu zote zinafaa kufanywa mapema. These things should happen way earlier. They should happen way earlier. Hell, hata heri on Friday waseme captains wapatane na referees, tujue tu muongee na how the tournament will go. It's consistency for me. Okay. Bad calls, good calls, haijalishi, just be consistent. Okay. So last, should Kenya create a university rugby league to develop young talent? That's a process. I wish we could. But si imekuwa before. That was not a varsity league. What was it? Kusa. That was but that was a tournament which universities played. A varsity league, look at NCAA ama NCAA. Yes, US. National that, Council. I think that is the best definition of a varsity. NCAA. Na SA. Ukienda hiyo NCAA ya state, you'll understand what varsity league means. That's crazy. Ni ile one, they have draft picks from high school. Yes. So wame monitor all the high schools, drafted all the kids, they have all the statistics for all the kids. Then they are recruiting these kids into sports programs, vile ni mentioned a bit earlier. Si ati unapea mtoi scholarship alafu kafanye BCom. Mtoi anapata scholarship, huyu mtoi si mmemchukua for sprinting. Anadu SNC as a course, anadu sports science as a course. Unaona, the cause is existing within the university, and that's what the kid is sponsored in. Then they're also playing in the university. The university will also have its draft pick, which will now decide whether players join the top tier teams or join G League, Cabras, and whatnot. Varsity league yetu ni kuna tone ya kusa ina happen huko, tutaenda kucheza kwa sababu hakuna Kenya Cup sahi. Hakuna kitu tunadu. Unaona? Because there's no transition. Msaki toka Strath vile tumesema Scofield. Ataenda wapi? Haifai kwa hivyo, inafaa kukua these are his numbers. We know where he is the number 3 draft pick, the number 4 draft pick. This team and this team traded for this slot in the draft pick. Wamemchukua. It's direct, wanajua home setup kutoka hapa. Kasa hiyo dongo anaenda nje.
you can't KCB. even, you Sijui Fiji, you can't tell Yeah, that there's true. all these varsities with all this talent, but they still have to find their way into the clubs. So I wish, but it's not as easy as to form league, to rusha ma university chini, no. There's things that have to be built from school level. Yeah, all the way. All the way Actually up. with the CBC and stuff inaweza kuwa. It has to be built all the junior secondary nini. Ndio sasa tuseme haya kuna high schools, kuna unis, of which kwa unis kuna colleges na kuna unis. Alafu then we find out how to track all of it, how to transition all the players into club level, and when you're transitioning with them mna offer contract. Si ati mtoi tu ametoka tu sijui Kakamega alafu ana check in, yeye anajua training ni Tuesday na Thursday, tutakula lunch agulu tuende home. Hana contract haina any clauses, no KPIs on performance. That's why players gym when they want, show up for training. There's nothing locking you, there's nothing telling you unafaa kwa gym, unafaa kwa pitch day. There's a whole process that's missing before you talk about varsity league. So okay. I wish if we can execute it, it would be amazing. Sio rahisi tu ati to form league. Okay. Tunaendelea kuteseka basi. Noma. Wanataka kutoa blood Kenya. Wajua hata ukisema hivyo. Yes, to complete to place moja. Teams zenye zinacheza Kenya Cup na championship mingi ni varsity side. Varsity. So ukeza zitoa umeua hizi nini zote. Actually varsity tabamba. Varsity nini za all of a sudden league itakuwa na 8 teams. Kenya itakuwa na songa 8 ama 6. Ukitoa varsity cause ni Strat, KU gani ilipanda most Daystar. Hizo ni 4 teams. Hizo ni 8 teams zinabaki. 8. Championship ni mingi. Championship ni varsity. Actually hiyo ni varsity league yake ukitoa tu nini? Ukitoa tu Homeboys, Western Bulls wako huko, wako championship. To Homeboys, Bulls, Kisii. Which Kisii? Kisii ni watu wa Kisii University. Unajua Kisii na kwa laini moja hivi. Kisii University bado Kisii Poly, Kisii Uni, Kisii Poly, actually. Kisii RFC, so Kisii KMTC. Hey. Sawa. Actually yeah, but so varsity ni za bomba na kushinda Kenya Cup. Itakuwa na fans hata kushinda Kenya Cup. Itakuwa na fans because now you're advertising inside campus. Ati watu wao wamehang loose sato hivi. Wanakuja game moja. Umezoza. Ile umezoza. Kwanza mmewapea kitu ya kufanya ndio waende sasa wajitese vizuri jioni. Kwa jaribu kuleta hiyo idea. Hiyo ya varsity league. I really wish a sponsor like opens their eyes and picks it. Yeah. But hii ya Kusa no. Kusa nayo good. So zingine za last, who was your player of the circuit in 2025? Player of the circuit, Festus yes. My God, sijui vile wasa haoni umse. Silent. Sijui vile wasa haoni umse. Bara anapiga job yake. Hata it makes sense. Maka ni ile anatinga try, ana kick conversion, ana kama anatinga try nyingine, maka anasema ai kwa nini deja vu ama sinimono msa kitinga tu sai. Ametinga tena. No, unajua mko mna realize Shias alikuwa na convert hizo tries zake. Alikuwa na convert from wide from cut. Maka niko so naangalia hizi ma dream team niko like akumake actually. How is this guy nowhere? Na at center alikuwa na do job yake. Umsana mada weekend akona 41 points. Usikabeberi. He was number 2 or number 1. I don't know. Ana mada weekend 41 or 43 points. Maka niko there's no way hatujaona umsi. There's no possible way. He's scoring. Ile tulisema watu wanaangalia mtu flash 60 meter run. But even at center he's the one tackling. He's the one on defense and he's active on attack, on defense he's kicking. Those are 3 traits 90% of players are not doing. Okay. On this one person. Na hatuoni umse. So me player of the tournament. Yes. Okay. Which young Masesa yes. You play of the nini? Mimi. Circuit. Bryson Ogam. Amukwachi. Okay. Kijana amerusha mwili. Mimi nimengoja Mukwachi aitwe national team forever. But si alikuwa ameitwa. Ile ilikuwa ikam kiasi trainer si. Alafu akamrusha varsity ile varsity select.
ile siku itwa mazi at least this time wamemrecognize at least wamemnote mazi Okay. ule naye anarusha mwili amejituma hata hiyo eyeball tunasema pia anaendea hata ule mzee anajituma ako kwa contact ako defense ako attack unaona anajituma Alafu akufanyia ile kitu. John Cena Akwenda hiyo kituma. Alitufanyia hivyo. Yo. alitandika mola No. Alizunguka Alamalemba alafu akazunguka Waffles manze. Alafu ni nyuma. Yo. alifanya shiundu pia Ashiundu ndio ilikuwa funny. Enjoy. ashili kwa inaka crazy na nafanya game ikisha yenye hakuna kitu niza du Hakuna kamba tutampiga sijui fanyeni. watu wameweka lawama je hiyo kitu ati wanangoja Kenya Cup Of course. Kwanza Cabras wamejam mtalipokea. simgeshinda hata G7 wataipul kama celebration wakitinga try CKCB walifanya woza ama mkuona mnajifanya mkuona walifanya woza Yeah. Okay, but feel ni worth it because waliumizwa na nini last season. Tuko na trend ya mnapigwa hiyo team inafanya celebration alafu nyinyi sasa mkiwatinga na gwara ka Oilers walifanya celebration ya No, sio last. Andy Cole vile walipiga CB kuna hii celebration Andy Cole na Olukusi wanafanyanga kwa donini alafu wana walk across alafu washutiana wanadunda Oilers walishinda si wakaigwara like But ni poa, it's good for the nini. lazima watu wakasirike kidogo watu tumewafanyia wewe hao hadi wakaboeka ya Kenya Cup alafu 5 yellow card nakwambia unaona sio ukitoka ukitembea from bin to the gate ni mbali painful alafu inakuwa mbali alafu ni usiku but si tunapatana na nyinyi the first game of nini blood bin Yes. Uliona game ya last season? Uliona? Strath versus Blood. Ile ilikuwa proper game naweza sema. That was a proper game. Najua niko nayo. You should consider it. It was a proper game. Tukimalizia, wewe hujatuambia your play of the game. Shkoli. Okay. Makes sense. Yeah. Which young or emerging players stood out ama player? Stood out. Ojiambo. Eugene Ojiambo. Amenibambaje. And of the crazy thing, he played pre-season. Alikuwa anachezea Copa, sijui ni Copa, sijui ni MMU ama Kiambu. Alikuwa alicheza matimu kadhaa, but JKUAT Sevens alioperate for I think it was Kiambu. Nairobi Sevens alikuwa. He actually had pre-season ahead of a lot of people in Div 1. And then now he's gotten used to using his speed and distribution. So inamsaidia. Na kuna soft skills zingine zinakaa smart sana. So Ojiambo for me. Okay. Young player? Yes. I know him young, so yes. I know him young. Surely guys. Fupi. Nilikuwa nafikiria hapa na okay, mimi bado tulitenda nao Raven. Ambale. Ama mnataka kusema sim young. Okay. Ama experience ni ya mbaba. Ule ako na ubuda na amekuwa out for a while. Amekuwa out. Hiyo experience ni crazy. Lukusi. Okay, Mike Lukusi wa Cabras. Yes, nimekuget. Then nimesikia Lukusi. Yo, young at wako. My young player ningesema Mwendo wa. Yes, ni young pia hivyo. Ako 21 yo. Mwendo amecheza na Cloud. Cloud akwa old. No. Yangu hii age yake na Ojiambo kurudi nyuma watu under 20. Hapana. What is young for you? What is young for you? They were in the same camp. Ojiambo na Mwendo wote walikuwa chip pamoja. Tuongelea watu hii. Surely. Wewe umetoka high school watu 09 basi. Hao 25 209 now. Actually. Cause ako hajafika 20. Ndio high school jana. Na filmaza Ubuya hatujamuona bado. Hiyo injury limwest. Like nilimwona Driftwood. Mimi nilimwona Driftwood na Chris. Okay. Nilimwona Driftwood outside of Pato and I was like, hey, what the hell is this? Okay. Alafu injury come hold. Wewe Morgan Ochial. Morgan ako. Unajua Morgan ako. Alafu nikisema kuna watu wako huitwa hata under 20 ya under 20 jamani. So ndo tunaongelelea na alicheza akaua mtu wa Kisumu huko ya kupiga picha na basi. Anyway, guys. Which players from the circuit deserve Kenya Sevens call up? Wenye kupata circuit deserve Kenya Sevens call up. It would be nice to see Bob get another chance.
bana huyu naye yake itakuwa tough, but chuma really kona ile yake aki get a chance hawezi muita sahi, but hawezi muita sahi. Rayvon aliitwa walimuita after watu wameteta. after watu silikuwa 48 sasa 48 49. Okay. Hiyo list mimi nikiona ilikuwa zina 64. Hiyo list mi hata nikikount I was like I don't think this is 48. This is me tu nisoma ni kubwa. After nimesoma ndio nikasema okay venye scrimmage wameipanga okay, ni 49 plus okay, at least ameitwa Shikoli. Yeah, in his case I just feel hey man, you're good, what else can you do? But pia watu wako mbele yako, watu wenye wako mbele yako ni wanoma. Kuna Yoko, kuna Unyala, Lukusi yako hapo, who else? Mweke tu hapo nisonge hata kwa before mliona vile alioperate hiyo game ya KCB lakini hata kuna time, but hata kwa mat ikija wanaekanga sambaza hapo nyuma wanasema mpendane hapo nyuma check uzuri akona time and he's not injury prone. Okay. Yes. Mwingine I've mentioned Shikoli, that's a forward. Bob mentioned two forwards back. So those are 3 forwards now to backs. At 9 wameitwa mwendo hajaitwa that is at 9. At 10 Canton mention a list, at 10 nani Sazitek Ondego but yake will explain because umse anatinga Diambujika ni center ama ni number 10 pia ama kwa winger basi Zitek sioni wakipitisha captain because and ndio more of the distributor for Zitek but let's leave it at maybe at 10 for him. At center Amalemba litwa ameitwa finally fantastic maze Shiasi ameitwa by kwa centers watu wako huko sawa, kwa centers mimi niko sawa. Wingers nani ajiitwa kwa wingers? In fact nimeona nika speedsters ndio wote wameitwa wote, ni kama wameitwa. Mimi nangojea shoka vile talent tu Masete man I wish but Mola alimfungua I think no maana kidogo si wanatafuta mtu mbeta kushinda watu. Unataka kupiga axe huko so so lazima ushinde umse mnoma. Okay, there's weirdly enough so tuseme wingers I wish wingers from Div 2 got more chance. Ni venye wajulikani na hata mimi na watch na wajuji ule boots za yellow. So unaona kama vile unasema ule mso wa boots za yellow ule msemrefu wa NYS unasema hivyo. So hata watu wa NYS ni warefu. Kuna mwingine story ni yetu. Okay. Wako sawa? Mimi niko sawa. Wako? Shikoli. Ilikuwa nisemena ni unajua umenipota off grid. Ngoja kwanza niulize swali. Kwa the wingers wenye wameitwa before niseme mine. Tuko na nani unabakisha Shujaa? Nani una Kamora? Odongo Shujaa. Between sasa nani? Odongo Floyd. No, Odongo Mola. Then Floyd akwe starter Morans. Because Mola kona a bit more game awareness kushinda Floyd. Anaweza kujitoa out of anaweza jitoa nje ya ngori. Mmemsurround ataweza kujifaidizoea. By the way mliona nani akacheza tena? Mola. Si alikuwa 10. Si ni halfback. Alikuwa 10 for Kisumu. So he knows how if you rush him there's 3-4 defenders ahead of him. He'll do something. Floyd akiona wall pivot atataka kuzunguka kama pass. Kwanza hiyo kuzunguka. Scrum iko in the 22 on one side of the field. Ball imekuja hadi kwake hii side nyingine. Akarudi huko kwa nini? Akazungu mpaka akarudi hapo pale hiyo scrum ilikuwa alafu akazungu. Hata kama ni mbio bado miss. Ni kama ile gari yenye nataka uwashe kwanza hii. Ile na alitumia mbio vibaya. Nisema uko na mbio but hapo umemisuse. So Mola kuna much more game awareness kushinda Floyd. Yeah, so for me it's Shikoli, Morgan na feel angepateo chance under 20. Bob
Bob and then Cantona for me at 10 angerushwa hata Morant ama aitwe tu ile yenye at least apigwe shoka but tulikuita from Queens waligoma sijui Wangila na feel needs pia another shot center sijui mocho Wangila kweli Wangila and center na unaona nikisema Queens missed a lot of people. Amekuwa zote but lazima uwe na supporting staff bana. Unaweza kuwa mnoma but you can't save a ship vile tu unasema. Peke yako ngumu. Juu hata Ramadhan alikuwa yo Queens. Si ati mbio haikuwa but ka bola ifiki. Hakuna kitu ndogo. Yeah. Mimi mtu nimetamani aitwe hiyo Kenya Sevens ama arudi tena ni Wahinya. Nitawapia reasons zangu off camera. Hakuna shida. But nimetamani arudi. Wajua nini? And then comes to somebody I think bas ndio jina mehata na Jenkins. Opondo. No, Opondo. Wewe ni mzito Opondo. Sasa mimi ni mzito wa Wahinya. Kipruto. Na Jenkins Kipruto. Okay, sasa tunarudi kwa ile point ya hawezi ita kila mtu. Exactly. No, hawezi call kila mtu. Sasa ni zetu. Sisi tunasema tumesema tunatamani waitwe. Hawezi call kila mtu. Exactly. So Okay, ya mwisho. Looking ahead, what does the future of Kenya hii ni refu hii wacha tuturapa. What's your message to upcoming players looking to shine in sevens rugby? Umalizia hapo. Looking to shine in sevens rugby. Step 1, don't be afraid of your coach. A lot of new players are afraid of their coaches, afraid to communicate with their coaches. Uko na shida, sijui coach anakutishia ama amekunja sura sana or something. Always be willing to communicate with your coach if you want to improve as a player. Step 2, extras have to be functional. Extras, si ati kupiga guns sio extras. Ni sawa, but hizo guns labda ubebe magaldem nazo. Once you've communicated with your coach will tell you your problems, your coach will tell you what you need to work on, your coach will tell you what you need to fix. We have social media, we have smartphones. All these drills are online by the way. Sio ka kitambo ati hizi mavitu zimefichwa. You instant unafungua IG, tizia hii na hii na hii ziko mob sana. Juu pia wase wana chase numbers. Enda utapata all the information. It's there online, sio ka kitambo. Step 3, assess yourself. A huge thing that I realize right now in what I do. Unajua players don't realize how many few seconds you have on the field. Msee anakama na kwambia mimi nataka unitengeneze video highlights. Ambie okay, cool. Naweza kukumekia vida. Mba how long do you want it to be? Nimekia video ya 20 minutes. Buda video yake highlights ni ad. Buda there's no possible way unaweza kuwa na video ya 20 minutes. Anasema wewe mimi ni noma bana, mimi hadi nimekuwa camp nini. Anasema ni sawa hadi umeitwa tu wewe ule msee. But kama wale maotero are barely clocking 10 minutes. Wewe ndio ule mbaya ati itafika. No, assess yourself. Unajua kuna vitu nilirealize nikijiriwatch. Nimeketi na jiriwatch na realize mi ball shatoka Iraq. Umefunga story. Menok. Scrum. Ndio nakimbia naingia scrum. But hakuna msalieni show and it's so common. Hakuna msana kuambia unacheki hii part kwa game. Wewe ball ikisha kutoka unadu. Off the ball unadu. Selo uko na ball, what are your options? Unaangalia gap, unaangalia man ama man ni gap. Assess yourself. Luckily in this circuit, most of the games have been streamed. So unaweza ingia YouTube ujicheki. Ingia YouTube, scroll mpaka hapo pale game yako iko, jicheki. Don't make the same mistakes next year. Umenok this year, umenok next year, 2030 umenok. Alafu sasa ukihang boots 2035 uko pale legends umenok pia. Haiwezi. Assess yourself. Okay. Those 3. If you can communicate with your coach, make the extras functional and assess yourself, you go a step above the rest of the competition. Sweet. Mimi nilienjoy 7 circuit, niliwa show like tunaenda kusumbua. Tulisumbua KCB. Kidogo tuliwapatia tataka actually. Mango, thanks for coming. Thanks for the insights.
na kwa wale wase wamekuwa hapa wakitu support Rogue Rugby and stuff, keep on subscribing, keep on watching, keep on sharing more content. Sitakuwa hapa. Yeah. Wamesema kila kitu, sina kitu ya kusema leo. Tafuta manzi vile amesema. Hiyo ni compulsory, tafuta manzi. Find love guys. Rogue Rugby episode 25. Episode 24 jamani. Nasema 25 ni next weekend.